Spoštovani gostje, spoštovane udeleženke in udeleženci današnjega mednarodnega posveta, dovolite mi, da vas kot prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo pozdravim na današnjem dogodku v sklopu projekta Evropske noči raziskovalcev, ki na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani poteka pod imenom Humanistika, to si ti. Posvet o spreminjanju vrednotenja raziskovalne dejavnosti naslavlja tematiko, ki raziskovalce in raziskovalke ter institucije, na katerih delujejo, zaposluje že kar nekaj časa. Govorimo seveda predvsem o izrazito kvantificiranem vrednotenju raziskovalnega dela, kar je bilo že od uvedbe deležno ostrih kritik, ki niso nikoli potihnile. Vendar se kljub temu zdi, da se je ta način vrednotenja zasidral kot nekakšna dogma, ki vse v našem prostoru še nismo uspeli preseči. Res je, da so bile narejene tudi določene modifikacije tega sistema vrednotenja. Vsaj tam, kjer je bil ta način naravnan izrazito v prid znanstvenih disciplin določenih področij in hkrati v izrazito škodo drugih. Vendar pa ostaja odprto vprašanje spreminjanja paradigme vrednotenja raziskovalnega dela, ki je povezano tako s financiranjem raziskovalne dejavnosti, kot s kariernimi potmi raziskovalcev. In to bo tema današnjih predstavitev in razprav. Preden pa začnemo, samo še nekaj tehničnih napotkov. Prosim vas, da gostom iz tujine postavljate vprašanja med njihovimi predstavitvami oziroma neposredno po njih v klepetalnici, v tako imenovanem chatu. Razpravo z domačimi gosti pa bi izpeljali v okviru okrogle mize, zato vas prosim, da vprašanja ravno tako zapisujete v klepetalnico. Dr. Janja Hojnik, ki bo vodila okroglo mizo, pa jih bo posredovala svojim gostom. Čas je torej, da začnemo. In če bi bil današnji prvi govorec z nami, bi ga povabila k besedi, vendar ima v tem terminu druge obveznosti, zato je za naš dogodek nagovor posnel. Prisluhnimo torej uvodnim besedam dekana Filozofske fakultete, profesor dr. Romana Kuharja, ki bo spregovoril o nujnosti spremembe vrednotenja raziskovalnega dela. Spoštovani gostje, drage kolegice, dragi kolegi, ko sem pred leti objavil enega od svojih prvih člankov v mednarodnih revijah, so me računalniški algoritmi hitro prepoznali kot potencialnega pisca bodočih znanstvenih člankov in mi zato precej vztrajno začeli pošiljati vabila, naj svoje naslednje delo objavim v njihovi reviji. Imena teh revij so bila milo zveneča za mladega, neizkušenega in, če sem čisto iskren, nekoliko naivnega raziskovalca, ki ga vabijo naj piše za revijo s tako megalomanskim imenom, kot je Mednarodna revija za družboslovje in humanistiko ali kaj podobno veličastnega. Celotna zgodba seveda igra tudi na tvoj ego. Saj veste, tista elektronska sporočila, ki jih pošilja akademija.edu, ki ti povedo, da te je nekdo omenil, da je nekoga zanimal tvoj članek, da se tvoje ime pojavlja tolikokrat in tolikokrat. Verjetno je vsakega izmed nas kdaj prijelo, da bi to statistiko pogledal, a pot do tja vodi čez blagajno. Enako je bilo pri prej omenjeni reviji. V drobnem tisku je pisalo, da je za objavo treba plačati $200, a ker se je takrat tudi že v slovenski znanstveni produkciji razpasla ideja, da naj avtor poleg članka in lektoriranja plača še objavo, se mi je za trenutek zazdelo, da stvari pač take so. Seveda sem pomislil, da je vse skupaj mogoče na tek. No, kljub temu sem v objavo poslal članek, medtem pa naredil majhno raziskavo. Na spletni strani revije so bili namreč v prostem dostopu objavljeni članki iz prejšnjih številk. S pomočjo Googla sem poiskal elektronski naslov ene od avtoric z Masarykove univerze na Češkem in ji pisal ter jo vprašal, če je to res njen članek in če je tudi ona za objavo članka plačala $200. Kmalu sem dobil odgovor, na drugi strani internetne žice je bila kolegica v precej podobni situaciji kot sam.
Na koncu doktorskega študija, v okviru katerega je morala objaviti v mednarodni reviji, hkrati pa si je kot mlada raziskovalka poskušala odpreti vrata v ta čudoviti bibliometrični svet akademske skupnosti. Da, plačala je $200, ki jih je morala nakazati na račun v Bangladeš, čeprav je bila revija registrirana v Združenih državah Amerike. Medtem sem tudi sam neverjetno hitro dobil 2 domnevni neodvisni recenziji svojega članka. Prva recenzija je bila dolga en sam stavek: Excellent work, no changes needed. In druga recenzija, zanimivo, tudi en sam stavek: Very good paper, accept immediately. No, tu se je moja naivnost končala. Postalo mi je jasno, da sem se ujel v mrežo plenilske revije in nepoštene prakse publiciranja. Članka seveda nisem objavil. Tisti, ki bržkone v Bangladešu stoji v ozadju te revije, pa si je izmislil dober biznis. Vsak mesec na spletu objavi 5 člankov, za vsakega dobi $200 in za minimalni napor dobro plačo. Včeraj sem preveril, revija je še vedno dostopna na spletu in očitno vsak mesec izide nova številka. Zgodb o plenilskih revijah je veliko, omogoča pa jih eno samo dejstvo: bibliometrična kvantifikacija znanstvene produkcije. Na Filozofski fakulteti smo v zadnjih letih organizirali že nekaj posvetov na to temo in čeprav upanje vlivajo ideje, kot je pobuda združenja Science Europe, načrt S, pri katerem sodeluje tudi Slovenska raziskovalna agencija, ali pa DORA, San Francisco Declaration on Research Assessment, ki si prizadeva proti kvantifikaciji znanosti, vsaj v Sloveniji zaenkrat še naprej ostajamo ujeti v tem začaranem krogu. Načeloma se vsi strinjamo, da bibliometrično merjenje naših dosežkov ni prava pot. Po drugi strani pa še vedno v habilitacijskih postopkih in na razpisih za javni denar svojo veličino dokazujemo predvsem skozi A-črtice, H-indekse in kar je še takega. Nihče ne želi ali ne more izstopiti iz tega kroga, zato se vali naprej, čeprav vsi vemo, da je cesar nag. Priznam, z nekaj razočaranja sem včeraj ugotovil, da Univerza v Ljubljani še vedno ni podpisnica Dore. Med individualnimi podpisniki pa je le 13 ljudi iz Slovenije, med njimi 10 z Univerze v Ljubljani. Posveti, kot je današnji, so torej še kako potrebni, a dejstvo je tudi, da so določene rešitve že znane in da nam ni treba na novo iskati meril, kako ovrednotiti kakovost raziskovalnega dela. Prav na spletni strani Dore so objavljeni različni obstoječi modeli, ki večinoma temeljijo na opisu ali samo opisu prispevka raziskovalnega dela k dobrobiti človeka za skupno javno dobro. Nekateri to merijo skozi vpliv na javne politike, na razvoj znanstvene discipline in podobno. Mene pa je navdušila predvsem praksa z Univerze v Kaliforniji, z Berkeleyja, kjer so kandidati za promocijo zaprošeni, da svoje raziskovalno delo pretresejo skozi optiko njihovega prispevka k raznolikosti, poštenosti in družbeni vključenosti. Ta naloga je kakopak bistveno bolj zahtevna kot preštevanje citatov in točk. Zahvaljujem se kolegoma doktorici Mojci Kotar in doktorju Matevžu Rudolfu ter celotni organizacijski ekipi za pripravo tega pomembnega srečanja in se hkrati opravičujem, ker danes ne morem biti z vami. Tudi sam namreč v okviru Noči raziskovalcev na nekem drugem kanalu prav v tem trenutku predstavljam rezultate svojega raziskovalnega dela. Želim vam uspešen posvet, ki si ga bom z veseljem ogledal v posnetku. Hvala in srečno. Hvala dekanu, kolegu Romanu Kuharju. Rdeča nit današnjih razprav se je torej začela odvijati. Podrobneje bo San Francisco deklaracijo o vrednotenju raziskovalne dejavnosti DORA predstavil naš naslednji gost, profesor dr. Stephen Curry, pomočnik rektorja za enakost, raznolikost in vključenost na Londonski univerzi Imperial College,
redni profesor za strukturno biologijo na oddelku za vede v življenju in tudi vodja usmerjevalnega odbora San Francisške deklaracije o vrednotenju raziskovalne dejavnosti DORA. Professor Curry, I welcome you on behalf of the Faculty of Arts. I'm very glad that you could join us today. I just have briefly introduced you, and now I kindly ask you to begin with your presentation. Thank you very much. I will just share my screen and we should be able to begin. So thank you very much for the introduction and for the very kind invitation to speak to you this morning. It's my pleasure to be here, although I'm very sorry that I cannot be in Slovenia in person. Actually, I was thinking this morning that I'd never been to Slovenia, but then I remembered that in fact as a child, we had spent a holiday near Venice and spent one day. I took a day trip from there to the caves at Postojna, which of course then, this was 1978, so that was Yugoslavia back then, but of course now it's in Slovenia. So I look forward one day perhaps to visiting Slovenia in person. But it's my pleasure to talk to you this morning about DORA, the Declaration on Research Assessment, and why we think it is an important initiative and why we are encouraged by moves across the world to think anew about research assessment. So I just want to give a few remarks initially about where the sort of background problem that gave rise to DORA, and then talk a little bit about what the organization is and what we are doing now to try and foster progress in this area. So I just want to start with an article that I wrote for the Guardian newspaper in the United Kingdom back in 2016. And this was around the time of the Olympics in Rio de Janeiro. And there was a great concern at that time that the spread of the Zika virus to South America was possibly linked to the development of microcephaly in young babies. And in order to facilitate research into that very important public health problem, there was an initiative launched, I think, by the Wellcome Trust, but bringing in other funders and particularly journal publishers, so that they reached an agreement allowing researchers to publish their results on Zika research immediately, without then being worrying about the prospect of their work not being accepted when it was submitted to a journal in the future, because sometimes journals tended not to accept manuscripts that had already been published in a draft form on the internet. And this was an important step forward. It allowed researchers to share their data, to share their results, so that the whole community could come together to work the problem and to find out whether there indeed was a link, which it turned out there was. And then, of course, to accelerate preventative measures, the implementation of preventative measures, and then the development of new therapies. And what this episode illustrated, and we are seeing it again, of course, this year with the spread of COVID-19, is that in many ways our practices around scholarly communication and around publishing, and which is very tied up with the whole process of gaining credit and reward and recognition for your work, is a process that acts against the public interest, because normally, of course, I'm talking mainly about the sciences here, authors and researchers will chase after the journal that has the highest impact factor, and they may spend many months submitting and resubmitting their work to different journals, trying to get the one with the highest prestige to accept their work. And sometimes it can take 12 to 18 months to get a paper accepted. And yet within that 12 to 18 months, no progress can take place with the new results, even though the work is finished, the paper is written up. And so we have arrived at a situation where our internal incentives within the academy are working against the public interest. And that was true for Zika. It is true also for COVID-19. And we have seen a similar initiative and a big rise in rapid sharing, particularly of preprints of COVID-19 results. But if it's important to speed publication for those, to address those issues, there are a whole host of other public interest issues, such as antibiotic resistance, climate change, the need to develop alternative energy supplies,
many different areas where there is a strong public interest, and that is reflected in public funding. And so we do have an urgent need to rethink the way that we recognize what is important in research. Now, what is important in research right now is, things like impact factors and things like one's position on an international university league table. Okay, we seem to have become obsessed with these very crude aggregate metrics, which are a measure of we don't really know what. The score in a university league table is made up of a number of different criteria, which are individually very poor proxies for real performance in the real world and performance of activities that really matter. So we know that the chase for the impact factor slows publication. It leads also to positive bias in the literature. There's no place for sharing negative results, which are just as important for mapping out, what works and what doesn't. We see also that the metric obsession drives hyper competition. It incentivizes fraud, unfortunately, on the part of some individuals. It devalues other important activities, such as teaching, mentoring, training staff, working in public policy, many other important activities that academics undertake, and it therefore undervalues academics themselves. We have a system that focuses very much on the results and on the products, and it's a system that tends to forget about the value of the people who are both producing research and the value of the people who are the primary users of research. And so our system is undermining reliability and public trust in research. And we have a responsibility as a community to do something about that. Now, these are big issues. And this is a talk by the philosopher Michael Sandel. He's actually talking about politics. Okay, so this is a very interesting talk he gave a couple of years ago in London, which you can see on YouTube, and led actually to this book, The Tyranny of Merit. Now, he was talking about sort of disaffection with politics, particularly in places like the United Kingdom, where we have kind of voted to leave the European Union for some reason that I still don't understand, and the election in the United States in 2016, which produced a president unique in American history, shall we say. And so it was trying to understand why people felt disaffected, and it was partly because of the way that sort of market-driven philosophies had undermined our sense of what is the public good. And so his prescription for that was to tell stories around genuine appreciation and recognition for contributions to the common life and the collective well-being that go beyond how the market rewards you and how the market defines your value of your contribution. And this, although he's talking about politics, this resonates very strongly with the status quo in academia, I think. And so we do need to talk more about what we value and think more broadly about what is valuable to us. So I have within DORA a sort of personal vision of what good research and a good research system looks like. So it would be rapid, reliably communicated, accessible, high quality research that transforms our understanding of the world and can change it for the better. Researchers who collaborate and don't think about competition the whole time, who feel a duty of care to their colleagues and to the societies in which they work. And then a research system that values the people within it and that cares about their quality of life, because I don't know any academics these days who don't feel overworked, and that seeks out the creative vigor of diversity. So this is a utopian ideal, and really the question for all of us is how to realize this in practice. And one of the pieces of that puzzle is DORA, but it is actually a very complicated puzzle. So DORA is very much aiming to reform research assessment. The declaration is deeply critical of impact factors, but is actually also trying to suggest ways forward to address that. But increasingly, this conversation about reforming research assessment is taking place within intersecting conversations about the value of open scholarship, and so moves towards open access and making sure that the research and scholarly literature is available to everyone.
because that's how we get maximum value out of it, by sharing it quickly, as we've seen with attempts to address Zika and COVID-19, and also an increasing preoccupation with the importance of equity and inclusion. We know that in the United Kingdom, across Europe, for example, the academy is still dominated by men, and tends to be dominated by white men as well. And so there are historical exclusions that have been going on that we do need to address. So we do need to think about who has a say, who gets in, who has the power. Challenge the biases and injustices that are a historical legacy to us. And then thinking about the focus on outputs, think about all the different qualities and varieties of outputs that are important. And at the center of that is really, that's what helps to shape our research culture. And the arrows here are meant to indicate that these ideas are kind of coming together and meshing and have to be treated as a whole. So there are lots of issues at play here. And this conception of where we are is explored in this blog post that we published on the DORA website in the summer. So DORA is an important part of that puzzle. It is a declaration, so there is a written statement which you can read on the website that we have. And its primary recommendation is to not use journal-based metrics such as the journal impact factor, but this would equally apply to Elsevier's site score measure as a surrogate measure of the quality of individual research articles, or to assess an individual scientist's or researcher's contribution. Now, so it is perhaps best known for being rather negative. So we are critical of the misuse of impact factor, but in fact, the declaration goes on with several other paragraphs, and there are in fact 17 positive recommendations for different stakeholders. For institutions, such as the University of Ljubljana, for example, then there are 2 particular recommendations. So it's about being explicit about your criteria, about what you think you want to value, and also then focusing on the scientific or scholarly content of a paper as being much more important than publication metrics, where it is published or what the impact factor is. And then also in research assessment, think much more broadly. We do tend to have an obsession with papers, in particular journals, as our primary measure of success. But of course, there are many other research and academic outputs, data sets, software, reagents, and mentoring, trained, the next generation of scholars and researchers, influence on policy that one wants to consider in order to take this more holistic view. So the declaration is one part. DORA is also a very active organization. The declaration itself was launched in 2013, and we now have over 16,000 individual signatories and over 2,000 organizations, many universities among them, that have signed. The initiative got a significant financial boost in 2017, thanks to support from a growing number of members at different levels. And that has enabled us to hire actually 1.2 members of staff. We are a very small organization. I work on a voluntary basis, and the 0.2 is 20% of the time of Helen Sitar, who works at EMBO normally. So that is part of their contribution. But that has enabled us to do an awful lot more. We've convened an international steering group, and then also, more importantly, an international advisory board, which is truly global. So we have representatives from every continent on the globe, because we recognize that reforming research assessment has to be a global enterprise. There is no point trying to fix it in Europe, because we know that scientists and scholars are entirely international in their outlook. And so we have to change, you can't just change the rules in one place, they have to change everywhere. So now that we have a small nucleus of an organization, we have set ourselves a roadmap for action. It's not good enough just to tell people, well, you can't obsess about the impact factor. What is important to do is to discuss and figure out the best alternative mechanisms for doing research assessment effectively, fairly, and efficiently.
So, and that is very much part of our mission. So our roadmap is very simple. It has three main aims: recruiting more signatories, and maybe that's partly why I'm here today, to extend the global and disciplinary impact of DORA. It's an initiative that was very much born in the life sciences among sort of molecular and cell biologists, but we recognize that the issues that we're dealing with affect not just all of the sciences, but also all of scholarship, and particularly in the humanities and the social sciences, where even though there may sometimes be less obsession with impact factors, there is an obsession with publisher names as a proxy for prestige. But the third and most important element of our roadmap is developing and promoting best practice in research assessment. So in the last 2 or 3 years, we have been much more proactive about writing papers and organizing meetings and facilitating discussions about, what is best practice, and then trying to find and share best practice through our website and then develop it in workshops. So this is a paper that came out of a workshop that we ran actually at a normal scientific meeting. So we do occasionally host meetings, but we like to sort of try and ambush scientists where they are working themselves to get them to discuss research assessment practices. And so this was a workshop within a cell biology meeting which looked at bias in research assessment. Last year in October, we jointly convened a meeting with the Howard Hughes Medical Institute in North America to look at the sort of how you go about driving institutional change. So this was triggered by the fact that DORA doesn't have very many university signatories in the United States. And we have many more in Europe, for example. And so we wanted to try and address, what the institutional barriers were there. And the lessons we learned are actually appropriate, I think, for all institutions. And the meeting you can find it on our website, and some of the talks are there. The videos are linked to a summary of the meeting, and also then a summary of sort of good practices from around the world was published in eLife in the summer. And this sort of establishes, our framework for action for institutions. So it's about, understanding the obstacles to change. Clearly, there are lots of habits that are very deeply ingrained. We want to encourage different universities and different stakeholders to experiment with new approaches and then to share those experiments. It's really important to create a shared vision within the institution when revising policies, and then make sure that you keep communicating that vision and your reforms within the campus. And then if you come up with a brilliant idea, then please make sure to share it with the world. So, and DORA as an institution, we are a small organization, and we do like to collaborate with people. And so this is a piece of work that we helped out with, which was led by the Royal Society in London, which is producing a narrative CV, so what they call a resume for researchers. And so this is a practice that's being adopted by more and more funders, and it's a short form CV that focuses on very specific questions. In this case, there are just 4. How have you contributed to the generation of knowledge? What did you contribute to the development of individuals? How have you contributed to the wider research community, and what's your contribution to broader society? And so, and I think this is limited to 2 pages to keep it short and effective, but it's a way of providing a consistent structure for qualitative information, because we want to try and make sure that there's more qualitative information in research assessment. And there are a number of organizations adopting this tool. And within the UK, the United Kingdom Research and Innovation Council, which oversees all public funding in the United Kingdom, has announced this summer that it's adopting this tool. Other things that we are doing is helping to create new tools and processes. And so these are some of the resources that we now have on the website, which provide sort of briefings and ideas for discussion within institutions. This one is establishes some ideas for action. It discusses myths about evaluation, and then outlines 5 design principles for institutions wanting to think through their research assessment practices. And here again, we address the issue of how to prevent, or how to try and prevent, the arrival or the introduction of unwanted biases, particularly if one is using more qualitative information, because there is more scope for subjectivity in that process.
And then sort of my last slide really is this week, in fact, Dora was a partner in helping to organize a conference which is being run by the Global Research Council, which is a collection of all the national funders from every country around the world. I think it has about 155 member organizations. And the conference is finishing today. You can still register, and it is free, and it's online, and all the sessions have been recorded, and I think they will still be available until February, I've been told, and perhaps even beyond. So there's lots of resources there. Last week, just in advance of the conference, then we published a paper examining the particular role that funders can play in promoting what we call responsible research assessment, which is very much in tune with the ideas that Dora wants to promote. And ultimately, the purpose of RRA, Responsible Research Assessment, is to improve research, both in cultures, in practices, and in products. And it's really placing a focus on the plural characteristics of high quality research. And we think that this is a very important movement, particularly by opening up the range of contributions that are recognized as valuable. It's a big step towards, detoxifying the hyper-competitive culture, which arises by fixing on narrow measures of success. That's, I think, eroding the sustainability of research systems, degrading researcher well-being, and also then maintaining barriers that have excluded women and other underrepresented groups. And this paper is available for free download as well. So with that, I will finish. I thank Professor Kuhar for his opening remarks and his appreciation of Dora. And I look forward perhaps to welcoming at least the University of Ljubljana and perhaps many other organizations and individuals from Slovenia as members and signatories and supporters of Dora. And I'll be very happy to take your questions. Thank you. Thank you, Professor Curry, for presenting the important aspects of Dora. We have received some questions in advance, among them this one. Who, if anyone, is checking if the Dora signers implement the Dora principles in practice so that signing Dora is not only a badge? That's a very good and pertinent question. So as I've explained, we have 1.2 members of staff that are paid. Everybody else is voluntary. So we are not a police force, and we do not go out and inspect organizations that sign, but we recognize that this is an issue. And now when organizations particularly approach us and want to sign, we do encourage them and ask them to make sure that they declare on their website that they have signed, and that they then produce a statement explaining what that means for them. Why did you sign? And what is it going to mean internally for your processes? And I think this then helps for self-policing, because if the organization has signed, then that empowers the academics and researchers and scholars working at that university, for example, in that case, to challenge bad practice when they see it, because we can't go into every committee room and every discussion about a promotion or a hiring decision, but individuals will be there, and they can say, if people are saying, well, this person isn't any good because they don't have any Nature papers, individuals can then say, hang on a minute, you can't talk like that because that's contrary to the Dora principles which we signed up for. So we do, although we don't police things, if we see that a signatory has made a public statement that is in opposition to the spirit of Dora, then we would challenge them, maybe sometimes publicly, but often privately, just to sort of ask what is going on. We had a case last year where the ETH in Zurich, which is a very prestigious university, a new member of staff there placed an advert asking for a postdoc and insisting that they had at least one publication in a journal that had an impact factor of 10 or more, and said that applications that didn't have that, or applicants that didn't have that, would be rejected. And I wrote to the president of the ETH in Zurich saying, you have signed Dora many years ago, and yet this advert has appeared, and
And they took very quick action. In fact, it was a new member of faculty who didn't know that the university had signed DORA, and the ad was withdrawn, and he apologized, and the president said that we realize now we need to do a better job of communicating within the organization. So there are mechanisms, and I think increasingly, well, if organizations sign and they are public about it, then that you can have self-policing. So it should be effective. Thank you for your answer. We have another question. How relevant is it for them that funders are supporting DORA so massively? For example, cancer research, Gates Foundation. Isn't this crucial motivation for the stakeholders to accede? It is, but different funders take a different attitude towards it. So Cancer Research UK has signed DORA and is a supporter of it, and they have implemented then the principles when they are themselves internally assessing grant applications. They don't make any demands on the host institution, but there's an interesting example, and we talk about it in the paper that I mentioned in my final slide. So the Wellcome Trust in the United Kingdom has actually got a very strong policy, which is part of their open science policy. So from January next year, you cannot apply to the Wellcome Trust for funding if your host institution has not signed DORA or has not put in place research assessment practices that are consistent with the principles of DORA. And so that has really got people's attention. And that is one place where the funders, I think, have the power to help influence what they think is good practice. Wellcome has done a lot of work thinking about research culture, is concerned about bullying and harassment within research, is concerned about the sort of hyper-competitive pressures that are affecting people's mental health. And so they have taken quite a strong stand. And this has been one of the topics for discussion at the GRC conference. I think other funders are a bit more nervous about telling universities what to do, but they are an important part of the player. One of the difficulties for many of the stakeholders in this discussion, so for researchers, for journals, and for universities, is that they are all ranked and assessed by metrics in some way or other. Researchers by their H-index, journals by their impact factor, and universities in league tables. And so that pressure makes it difficult for them to act on their own. Funders are unique in that because they are not ranked by anybody else at the minute. And so also they pay the money, okay? And they are acting, in the case of national funders, on behalf of the public whose taxes provide the funds. And so I think they do have a responsibility there to act and are an important player. There is potentially a tension with academic freedom, but I think that can be resolved through discussion. Thank you. Another question from the audience. Who and how should evaluate or assess the wider social and economic importance of basic research? That's also a very good question. At the moment, in practice, it is done almost entirely within the academy, within the academic community. But I think there is a question, and I think it's one of the ones raised by the open scholarship and open science movement, part of which, one of the values of opening up scholarship and science is to allow the public to have access to read it. Now, there are many academics and there are many members of the public who, many academics would say, well, the public aren't interested or they can't read academic literature. And that is true to some degree. And there will be many, many members of the public who would not care ever to open an academic journal, okay? But that's not a uniform picture. There are many public interest groups, particularly in medical research, where there are patient advocacy groups who often have a very sophisticated understanding of the research literature on the particular diseases that concern them, and have very important questions to ask about
the prioritization of particular types of inquiry and research that goes on. And so I would like to see funders exploring other mechanisms for allowing more of a public voice to come in. I mean, researchers themselves, of course, are members of society and have the same concerns, I think, about antibiotic resistance, about global warming, about COVID-19 that everybody else shares. We are part of the human race as well. And so, you know, we can have part of that conversation. But I would like to see more of a conversation happening between the academy and the public. I think that there is a boundary between us. And there is a sort of professional language that's appropriate in the academy, but even so, I think many, and I find this myself, often members of the public, and actually particularly school children, ask some of the hardest questions you will ever get asked in a seminar or a debate, because they really go to the heart of the matter. Thank you very much, Professor Curry, for your presentation and interesting debate. Hopefully there will be another opportunity to talk about these topics with you. Now I would like to thank you. I would like to introduce our next guest. Z nami je profesor dr. René von Schomberg, specialist z področja znanstvenih in tehnoloških študij in filozof, ki že od leta 1998 sodeluje z Evropsko komisijo, z Generalnim direktoratom za raziskave in inovacije, trenutno pa je vodja skupine za odprto znanost. Spregovoril bo o vrednotenju raziskovalnega dela ravno z vidika odprte znanosti. Professor von Schomberg, after a short introduction of your work and positions, the screen is yours. Please. Thank you very much, Professor Jasna Mascon. Thank you for the kind introduction. You know, I think what they say in the Dutch language, I think it's not proper English, but it's something like that Professor Stephen Curry cut the grass from my garden, because his thoughts are very much aligned with what I am thinking on this area, and also it's actually a sort of response to what he just said. I mean, we at the European Commission have been, I hope, at the forefront of open scholarship to push stakeholders or to enforce a sort of breakthrough in this. But let me start with some of the odds in this situation. You know, when I started 10 years ago, around 10 years ago on this topic, you know, pointing out to what Stephen just was saying, you know, our science works against the public interest. Nobody in the House of the European Commission was actually interested. They didn't want to hear it, actually. You know, and there is a paradox in this, and it was the same when I was at the university. Nobody, of course, researchers, academics, they're all very intelligent people, and they all know that this matrix doesn't make sense. I mean, it's intellectually just not tenable. In any discussion, you can wipe it off the table in 2 seconds, yet it drives our system. And it's very interesting to see that the university I was then working for, you know, nobody took it seriously until our university was on the top of the list. We were the best university of such and so, and everybody got a bottle of wine and there were parties. So you see, it's like nobody takes it seriously, but everyone wants to be on the top of the list. And and this is also, and this is more tragically in practicing open science, or it's actually better to call it open scholarship and open research, because it includes also the humanities, of course. So let me start to share my screen. I'm normally not too good in these things, so let me see if this works. It should be. Okay, so I hope this is all visible to you.
I want to start first in the first part of my talk a little bit about the rationale of open science, what we actually have to understand what it is. The first part is very determined by my personal thoughts, although the overlap with what the European Commission is doing at the moment is very strong. Later on, I will come up with what we as an institution have done and will do in the future on this topic. What is actually open scholarship? Well, I define it as simply as this: sharing knowledge and data as early as possible in the research process in open collaboration with all relevant knowledge actors. It's actually a simple thing which is actually good to do for science and good to do for the public interest. The implications is actually twofold for this. It means open science is open to knowledge sources, be it publications or data or other scientific outputs, but also openness to actors, that will say to other knowledge institutions or other knowledge actors, and even including citizens. So the rationale of open science is, in order to practice open science, we have certain expectations for it. Why it is better actually than the closed and arguably too competitive science, which is now dominating the scene. And I think we have to look to what the research cycle, which you can see in the inner circle of this figure, relates in all its aspects to open science. Research normally starts with a research agenda. What do you want to investigate, and what are your topics? Now, in terms of open science, this means that your research agenda should actually open up to other knowledge actors. So that part actually relates to the openness to other knowledge actors. It drives research then, of course, more towards societal challenges, for example. Now, even the scientific discovery phase, so the real scientific part, has a relation with openness. Openness to knowledge sources, using open infrastructures, using open knowledge sources available. So actually all the elements of, I will not refer to all the aspects of the research cycle, have a relationship to open science and its practice. Now, it is the same message what Stephen Curry just already said. We do open science in order to make it more efficient, because it will make it more efficient, because it enables us to share resources. It doesn't make sense to do the same climate research in England and in the Netherlands. We can share resources, we can collaborate. It will make it more reliable, because data will be better verified in an open and transparent context than in a closed science. And of course, it will be more responsive to societal challenges if we involve societal actors in research and to drive research actually towards the societal relevant outputs. And the COVID-19 is actually a tragedy, but a gift for open science, because everybody starts to realize if we want to have a vaccine, we cannot do it in a normal way science now operates. We would wait 10 years before we will have a vaccine. The only way to get it fast is to share data as early as possible. And this is what's happening in an unprecedented scale currently at the global level, as we indeed practiced in the case of Zika and Ebola as well. But the question, of course, is we treat the public health issues as an exceptional case. But why it's an exceptional case? Why not apply to all the important sustainable development goals? Now, this is actually what we try, or what we intend to do under the new framework program for European research, to install open science practices, mandate them for the sustainable development goals for a large part of the program. So I think we are making a breakthrough there. Now, what does open science practice actually mean in terms of career dilemmas?
Well, the situation is actually, I think, as such. Imagine that you have, as a researcher, great research results. None in the scientific community is aware of it. What are you going to do with it? Are you going to share it? Do you think it's a good idea for science? Of course, the answer is yes. Everybody would say it's a very good idea to share it with others. Are you going to do it then? And then you say, no, I'm not going to do it because it's bad for my career. I first want to have it published. I don't want to have other people to know my results, that they use it or publish it earlier than me. So there you go. This is the delay of the research process actually Stephen was already referring to. And this is the trap where we are currently in. Intellectually, we know it's better to practice open science. Practically, we don't do it because we are not rewarded to do it. Now, this brings me to the heart of my talk. How do we change the rewards and incentive system? Now, in the practice of closed science, actually it is based on establishing individual procedures. It still follows the model of an individual brilliant scientist who wants to get a prize or get a high reward in a high impact for a journal in order to establish his or her prestige. The focus is very much on scientific frontiers and also on new and sexy results. That means that in a journal like Nature, arguably one of the most important scientific journals in the world, will only select articles to be published which are selected by the editorial authors, not necessarily articles which are relevant for society, but which are sexy for the scientific community. And in the end, 7% of the papers which are submitted to Nature will actually be published. And all these others have to look for other journals. And again, this of course causes enormous delay in publication. So you have to have endurance when it comes to this type of things, when you want to have something published in those high impact factors. Citations, I think contrary to the expectations, you will have to wait, obviously because of the delay in the process. Maybe you want to do this all in order to get to a better university which is higher ranked. Let's say you want to go to Princeton, this motivates you. Now, let's say we now are going to practice open science in the sense I just presented it. What does it mean? It means another way of working. It's establishing a network. It's organizing your work in a collaborative way, even globally, with other researchers to work together on common research agendas relevant for society. Now, the focus is therefore much more on societal impact, on societal challenges, and for example, the Sustainable Development Goals, which we try to address with missions across Horizon Europe, the new framework program for research. So sharing and publishing early what does it actually, well, I should say, what does it mean actually for publishing? Well, for publishing, it means that you actually share already your information prior to publishing. Publishing is relativized in the context of open science. It still happens, but it's not the primary focus. The primary focus is sharing knowledge. And this actually leads you, even if you publish, to a swifter and higher citation rates. This also the statistics show you. People who publish in open access have a higher and swifter, because of earlier publication, citation rate. So even if you are addicted to citations, which I think is also not a good idea, but even then it works you well if you practice open science. And if you want to engage in mobility, you may discover that open science is ever more a global practice coming bottom up by scientists, because scientists, they are also motivated to address societal challenges that don't necessarily are aiming at high impact factors. And open science is becoming a practice against, although the system doesn't reward it, but digital means will enable it ever more and more. So it's growing against the stream, so to speak.
Okay, so in other words, you know, shifting to open science is, as we actually call it now in European Commission since a couple of years, actually changing to a new modus of operandi of science. The current system is rewarding individual competing scientists to get scientific precision. It's based on publishing as much and as fast as possible, where excellence is much more a high developed criterion within the scientific community. Actually, nobody can define it, but it's a way of saying, okay, we scientists decide ourselves what is important and to keep others out. It's self-referential. It incentivizes researchers to produce particular outputs, mainly publications, and the use of quantitative metrics actually drives the system to, or drives researchers to produce more and more papers, not necessarily relevant. And this is why I'm saying our system as it is right now forces researchers to work very hard, and I think they do, and become very productive. And productive means publishing lots, and they do, but the system as such becomes unproductive by doing so. So there is a paradox, and this we have to address. It's clear that COVID-19, as I said, it is a gift. And the results to get a quick vaccine is, of course, the result of collaborating and sharing information and addressing an issue of societal impact. But it means public investment. You cannot leave it up to private actors. You cannot leave it up to the industry alone. And industry alone would not even start developing a vaccine if they would not have been subsidized to such an extent as now with COVID-19. So collaboration, research behavior becomes the attention of the focus of open scholarship, not so much the scientific output, but the research behavior, how you collaborate, how you work together with others, how you produce open results. You could say that that researchers should be incentivized in the open research context to have a particular research behavior. So in terms of sharing knowledge data, collaboration, transdisciplinary with other knowledge actors. And this is what we intend to do under the new framework program. And this is what we wanted to convince other actors in the world, not just the Commission, because publishers, research funders, research libraries, academia, research organizations, all these actors have to work together and become mutually responsive in order to change the system. One actor alone cannot do it. So this brings me to the Commission type part of my talk. We have set up in 2016 a broad open science policy platform, which consists of 25 stakeholders, with the major organizations involved in order to address all aspects of open science. And we soon, of course, discovered, and we knew this, that the rewards and incentive system is actually the bottleneck of open science. And the platform, which made its final report in 2020, I will share you a link where you can download the report in the chat, has made recommendations for stakeholders and others to advance on this issue. I will shortly present some outcomes. So it's the broad message is actually that we want to have an academic career structure that rewards a broad range of outputs, practices, and behaviors to maximize contributions to a shared research knowledge system. We will set up together with the Open Science Policy Platform as a post-mortem a collaborative platform with pilots on where institutions, organizations, or even countries have experienced, have made experiments with new models for rewarding and incentivizing researchers.
I think one example is actually from my home country. They abandoned completely bibliometrics from the research evaluation protocol. They have made open science a rewardable practice. It becomes part of the evaluation system. And indeed, research behaviors will be rewarded rather than just research outputs. Now, I have 4 key recommendations of the platform, so which all these stakeholders seem to agree upon. So everybody, of course, doesn't like the impact factor. It's still the important thing which dominates the research scene, but everybody finds it rubbish. So this is where we agree upon. We also seem to agree that most indicators we want to use in the system, in the end, are qualitative in nature. Even if you use quantitative or want to use quantitative indicators, in the end, you have to make a qualitative assessment of the research context. What is very important actually in the implementation of open science is that researchers will need to be identified by, for example, ORCID, to make open infrastructures, which enables the sharing of research results at an early stage possible, becomes available. The same is true for using data or metadata for publications, etc. And as you possibly know, we at the Commission have been trying to establish since 5-6 years the so-called European Open Science Clouds, which is an initiative to federate existing research infrastructures across Europe with each other, across disciplines, which will make it possible to share data across disciplines and across nations in real time. So I will shortly present you the evaluation of our policies. You know, back in 2008, we only started with open access policies, which eventually became in 2014, so since the last 6 years, actually mandatory. All research which has been financed by us have to be published in open access since 2014. But since 2017, it's also true for open data. And for the new framework program, we actually make even research, data management plans mandatory for getting funds. Now, this is all very technical, but we have for the new framework program a lot of articles relating to open science. You will see a real push to make this open science practice a reality. What is very important in all these elements is that open science practices can vary very much from discipline. I mean, in the humanities, it means something different than in environmental science, for example. So the research practices and how open science has to be defined in the context of specific work programs responding to these thematic disciplines or issues. But in the end, we will, but it all is about driving research in a way that sharing knowledge and collaborating becomes a major incentive for researchers, because this will enable the shift to open science. Now, a good example is the COVID-19 data platform, which is actually a sort of pilot for the Open Science Cloud. It rapidly led to enormous sharing of data and information around COVID-19. Again, of course, it shows the importance of a public interest in this field to make the investments necessary. Now, to sum this all up, we will start under the so-called European Research Area. So that is not just the Commission, this is a research fund. The Commission is only 5% of the research funds available in Europe. Member states carry the other 95%, mostly national. But we want to address them commonly with all member states. We will launch a platform actually already early next year, where peer-reviewed open access publishing will be cost-free for all the beneficiaries of our framework program. It will also include preprints and so on.
Some other elements which also relates to open science, which we want to address with member states, is to promote equality, diversity, and inclusiveness in science. And not the least, also to organize citizen campaigns and involve citizens in research. You will see that will be a major element in the mission-oriented research elements of the future research program. So to comment up, it means actually that open science is coming very soon to your theater, and or otherwise you just don't receive funding for it, because it becomes very, very, very practical. As I already said, with the example of with the Netherlands, an agreement between all universities and funders is essential to make the breakthrough. They have to agree on that we have to shift from research outputs focus to research behavior output. This is my personal website. You will see also a lot of free downloadable resources if you want. It's a WordPress website. I will share you also the link of our Commission website, where the publication of the Open Science Policy Platform report is available. So I want to thank you very much for your attention. I hope it was understandable, and I look forward to the discussion. Thank you, Professor von Schornberg. It was understandable, of course. Open science certainly is a concept that has challenged and will continue to challenge the research community and all the stakeholders involved. So my question actually would be that basically we are aware of the need to change, but this change is slow. What is your advice on how to practically address modernization of research assessment at European national funders and universities and institutes? Well, thank you, Jasna. This of course was the key challenge. You know, this is why the setup of the Open Science Policy Platform was so important, to bring all the organizations which have a stake in the rewards and incentive system, or somehow are related to it, have to come around the table and of course agree upon it. And they have sometimes opposing interests, and this is why it's a long process. But everybody now realizes, now also at the stakeholder level, that one has to do something. And so there are some scratches in the wall now, where we can break out of this strange paradox that everybody intellectually knows that the system as we have now is not tenable, but we don't practice it yet sufficiently. So I think the breakthrough can only be by having agreements with funders and university organizations how we are going to reward research. So the funders, like the Commission now is will take as an example, will do, because if we fund research differently and rewards researchers differently with our funding system, then the researchers will follow, and the researchers follow the money. If you give them money to publish in Nature, they will do that. But if you fund them to collaborate, like with COVID, then they will do that. So it's obvious that we have to this is the way we have to change the system. But like us, the Commission is only a small part of the stakeholders. We actually are not in place to tell universities what to do or not to do. I mean, this is not our mandate even. But we can only mediate this discussion, and this is what we try to do with we have tried to do with the Open Science Policy Platform, which we try to continue to do with the European Research Area, to work with member states to convince also nationally to make steps forward. In some countries, major steps have been made, like I gave the example of the Netherlands, but also other countries like Finland or Ireland have made major steps. And I think it takes time, but I think we will get there.
Thank you. There is a question concerning Netherlands. Isn't it also risky for the Netherlands to lead the world in this new approach, to share knowledge and the rest of the world remains closed, metric driven? Yes, that's again the dilemma. You know, you have this, as I said, on the individual level. Well, if you say, okay, I have great research data, are you going to publish it? Is it a good idea for science? You say yes, but practically you're not going to do it. The same is, of course, if the Netherlands say you all have to collaborate, but it doesn't help you to go to Princeton, then maybe you don't want to do it. So this is, as Stephen also already said, this is why we have to change it internationally. We cannot only change it at one level. Of course, research funding is still also very much nationally organized. Like in the case of the Netherlands, the research funding and the dependence of researchers of that funding system is to such an extent that the risk is not so high for so much researchers if the research funding will progressively promote open science. But of course, there can be an individual career assessment idea of individuals behind it and thinking, okay, yeah, but I still want to publish in Nature if I want to have a job in Harvard or something. That's true. We have to address it globally in the end. Thank you. Another question from the audience. Are open science rewards and incentives present in the current European Commission project proposals assessment criteria? Yeah, that is a very good question. I actually forgot to mention that. So we will try to, so with the new framework program, so starting next year, so in 2021, we work on modified criteria for getting funding. And one element is to bring open science under the excellence criterion in. So maybe you know, normally we evaluate research according to its impact, societal, economically, etc., but also according to the excellence criterion, which is normally the most dominant criterion in getting funds. But open science will be taken into account. Open science practices by the researcher in its history will be taken into account, and also for how the research will be framed. So for how your research proposal will look like and how it will address open science practices will be part of your evaluation. I mean, we are still discussing this because this is, of course, the critical element. People are very addicted to the old excellence criterion, which is empty. But we want to fill this with open science, and so this is. But it's most likely. Well, there will be suddenly a reference to it because already in the framework program, as I showed you, there are a lot of regulations on open science. But we want to address it in the excellence criteria. Thank you, Professor von Schomburg, for this interesting debate. We are pressed for time, unfortunately, so we will continue. And our next guest comes from Ghent University. Let me introduce to you Dr. Nele Brake. Dr. Nele Brake je višja svetovalka za raziskovalno politiko na oddelku za raziskovanje na Univerzi v Gentu. Poglavitna področja njenega zanimanja so vidiki človeških virov za raziskovalce, kultura raziskovanja in vrednotenje raziskovalnega dela. Now I invite Dr. Brake to have her presentation. Please. Thank you very much. I will first share my presentation with you. Here it is, I hope. I'm very happy to introduce you to the journey we are still
undertaking at Ghent University. So this is a case study. Some things might be applicable in some Slovenian universities, but not everything, I think, can just be moved to another setting, because of course we operate in our own very specific Flemish context. I think that already 10 years ago, we at Ghent University, we started to understand that the system that Professor Curry described during his talk, the system where we heavily depend on quantitative, bibliometric, scientific and output-driven indicators, that this system was creating quite some problems internally in the university. It was creating quite some tensions, and it was raising criticism from scientists. For instance, we found it very hard to capture interdisciplinary research. When we started hearing and talking about open science within our university, we did not know how to match this with our existing evaluation mechanisms. And around 2012, we started looking around, and we noticed that we were not the only ones facing this kind of challenges and issues. For instance, in 2013, the DORA declaration was launched. A couple of years later, the Leiden Manifesto. So we, looking for alternatives for our evaluation systems, we soon understood that there were quite some interesting international examples that could inspire us. And so the internal debate at Ghent University started in 2013, which is of course not a coincidence, because that's when the San Francisco Declaration was launched. And we started talking about reforming our internal assessment systems. It took us until 2016 to launch our own framework, our own principles for the evaluation of research. At that moment, we did not sign DORA. We talked about it, but we did not do it. And when you read the 8 principles, they are quite in line with, for instance, DORA, also with the Leiden Manifesto. You will recognize there some elements from the metric tide, also some things that in iNorms people have been working around, and the scope initiative. So for instance, I make sure that your evaluation criteria are known and transparent. Think about differences between disciplines. Take into account what kind of research you want to value and what the impact of the research is intended to be. Is it academic, economic, societal? Think about the procedure and the administrative burden that will come with an evaluation procedure. Please do not forget the complexity of research. Build up your internal capacity, or our internal capacity, because we were at that moment talking to ourselves, and then practice what we preach. So in 2016, the Ghent University principles for the evaluation of research, we did not say, let's not use indicators anymore, but we soon understood that people, evaluators, needed some guidance when they use indicators. So in 2017, we launched guidelines for the responsible use of indicators within our own university. For instance, I make sure that the indicator measures what you want to capture, use a combination of indicators, think about undesirable effects of indicators, also think about the difference of assessment at the individual level and then more aggregate levels. Take into consideration peer review, but do not be blind for the pitfalls of peer review. And we also, and this is, well, the guidelines are publicly available, but for internal use, every now and then we have a scientometric, a very small scientometric team at the university, and on a regular basis, people screen indicators that are available and try to give some very practical information about specific indicators. So that are 2 conceptual frameworks that we have in the university, but then of course the challenge was
to translate our principles into some practice. And that also took us quite some time, because after designing and launching the principles, after thinking about the use of indicators, we needed to think, well, if we want to implement this and we take it seriously, what is important for Ghent University? What do we want to evaluate? And also connecting to the question that was asked to Professor van Schumburg earlier on, what is the context that we're operating in, and what kind of new problems could we create for our own academics who, for instance, want to move to another university? Yes, if we change our system, what will then happen with the CV of our academics? And what will then happen if they want to compete with people outside of our institution? So that took us quite some time to think it through. We also understood that, well, if we want to change the system and if we want to make use of other types of evaluation, other types of indicators, we need to make sure that it is feasible. We only have a limited number of evaluators. Changing the system should not mean that all of a sudden they have to work day and night to be able to manage all the evaluations. That the administrative system also has to be able to follow. And one example of a practical implementation was launched in 2018 and is at this moment being implemented in the university, and it has to do with the evaluation and promotion model for professors, because I do agree that we're all operating in the same international context. So the wisest thing and the most reasonable thing is to move together. But in the end, evaluating the people who are on a university's payroll is the responsibility of the university. And well, one single university cannot change that system for the rest. So we decided that we had to change, and we studied quite a range of different models and of alternatives. And why did we have to change? Because at that moment in 2016-17, our very output-driven system had reached its limits. It was creating a fierce internal competition. It increased the work pressure on academics. People were increasingly unhappy and dissatisfied with the system. And with people, I do not only mean the academics who had to be evaluated, but also the people who were organizing the system, because we had evaluations every 2 to 4 years. So we were constantly in this evaluation pressure also on the administrative side. And so in 2016-17, we had quite many thinking experiments about how an evaluation system could look like. And then finally in 2018, we decided to go for a radical change. And so the new model that people or professors are in at this moment for evaluation and promotion, not yet for recruitment, that will be a next step to tackle, but people who are working, who are on the payroll at professorial level, their career progression and their evaluation model is based on trust and academic freedom. We assume that academics, they want to do good research and they want to be visible as academics and as researchers with high quality research in the public or in the academic domain. So we think that ambition and talent is a natural driver for career progression. We opt for a merit and evidence-based qualitative approach. So we do not ask specifically at career progression level, we do not ask for quantitative indicators. We do not forbid people to give us the quantitative indicators, but what we're mainly interested in is a qualitative approach that focuses on achievements. So we ask people, what is your ambition? How do you fit in to your research group? What do you want to contribute to science in general
to public understanding of science? What do you want to contribute also to the university and to the research group? And on a regular basis, we invite people to reflect on their achievements and what are they proud of, in what direction do they want to grow or evolve. I think one big advantage of this system is that it allows us to capture and to evaluate many different elements and many different kinds of people within one system. And so the system is designed not to discriminate against a specific profile of researchers. We focus on 4 big domains: research, of course, teaching, of course, leadership and people management, who have become increasingly important, and institutional and societal engagement, also because we have a very specific policy with regard to societal impact. We also foster and stimulate collaboration and performance as part of a team. And so we ask our professors, what is your specific spot within the research team? How do you see the research group evolving, and what role do you want to play at that level? For the academics, when you look at from their perspective, we try to focus on personal growth and career guidance. That's why all our professors now have an HR committee, and an HR committee that consists in part, some members are peers or researchers from the same group, department, faculty. But we also always have an HR expert, an HR advisor in the committee. So people, when they talk about career progression and when they're evaluating or when they're being evaluated, there is always a dialogue about achievements, about future developments, not only with regard to research, teaching, leadership, and engagement, but also from a personal perspective. Where do you as a professor want to go? And the new system, we come from a system with evaluations every 2 to 4 years, and we've changed that into an evaluation every 5 years with an interim, a midterm dialogue, conversation in the HR committee. So the evaluation rhythm has slowed down, which leads to administrative simplification for all parties involved. The aim here is to stimulate more differentiated and complementary careers. And because when you only focus on research, well, what you get is research groups with very good researchers, but maybe not enough talented people for the teaching activities, maybe leadership and taking up leadership roles in a department are not valued. So why would we have people who are good at that in that kind of a system? So we try to evaluate and to stimulate complementary careers. We also try to give the message that, well, everything that we value is important. So there should be time for people to do research, to invest in teaching, to take up other academic activities. And we try to lower the competition, because a key element is that people, when they want to get promoted, are not competing against other colleagues in the department, in the faculty, in the university. But the main idea is that everybody who performs well should progress in his or her career. I've also included a web link where you can read more about this. Is this the end? No, of course not. It's not. We are continuously moving. And so last month, on the 9th of October, the Board of Government approved of a new document in which we set out as an institution some future steps. First thing is we signed DORA. We did not sign in 2013. We did not even ask the question, should we sign, for a couple of years, but now we've decided to sign, and we did so. And well,
when I started working on this topic a bit more than a year ago, I was quite unhappy that we hadn't signed yet, and because I did not understand why we didn't sign. You sign and then you start a process, I thought. Well, last month I was quite happy that we hadn't signed before, because DORA has changed quite a lot since 2013. I think in the first years it was a declaration, but when you sign now at this moment, what Professor Curry also described, you kind of join a community. You find a lot of inspiration on the DORA website. You can engage in a dialogue with other signatories, which I think is a very important added value for us at the moment. We're committed to further implement our own 2016 principles and to also implement DORA. And this implementation will be an ongoing process because there is nothing wrong with the principles that we agreed upon as a university in 2016, but the context has changed. Open science is a much wider concept at this moment than it was a couple of years ago. So we constantly need to pick up new ideas in the wider research context and to benchmark it, to double check it against our own principles. So even though the principles are valid, the implementation of the principles is ongoing work. We also decided, and the Board of Governors also explicitly stated, that in order to keep up with this work, we will need to invest in internal expertise. Yes, we started with looking at external international examples, but we need to have internal expertise and capacity. So we also, and this goes at the policy level, but why not involve the researchers? So a further step will be to communicate and to try to find ambassadors within our own institution. Because what we've noticed is that, well, of course, we have early adopters. So we have researchers who are taking time to read articles, who are participating sometimes in experimental calls for funding on an international level, and who can give us a lot of feedback. One of the examples I'm thinking about is part of the open science thing, open peer review. We can think a lot at the conceptual policy level, but for sure, some of our researchers have come across examples. And well, 6, that's why I'm here today, we deliberately took the decision at the university management and Board of Government level that we want to be active and we want to participate in an external debate. Coming back to the question I started off earlier, it is risky to be the first to move, and we would like everybody to progress in the same direction, but that I think will only be possible if we talk to one another and if we share ideas. And so those 6 steps have been agreed upon. A 7th step is not clear yet, but I already see it coming when I talk to people outside and inside Ghent University. Oh, no, it's over here. And so the end goal, where are we going? Of course, when it comes to research assessment, the quality of research is very important. That's what we want to foster, not just high quality results, but also high quality research processes, so good research practices. We want to value a diversity in outputs and in activities, value what is important for Ghent University, but for society and for the international community as well, to accommodate for diverse profiles of researchers, and of course, as a logical consequence, to attract and to retain top talents who fit into the research community that we want to be. And for those people, create healthy and attractive working conditions. We want a system to be oriented to the future. I do not think that we should have the same kind of debate about a dysfunctional system 10 years from now. And what I mean is that I hope that the system globally and the system that we create to award
and to evaluate research and researchers is future-proof. That at this moment, for instance, next year, we do not agree upon a set of indicators, and in 5 years' time, we think, oh my God, what have we done? Let's start the debate all over again. And we know that science will change and that we have flexible systems who can adapt to future evolutions. And so a ninth thing, what I already see coming, I started from the perspective evaluation, so personally, from the perspective evaluation of research. I had a colleague in the HR department who was looking at evaluation of researchers. When we launched our text, when we sent the text to the Board of Governors in October, people from the education department said, well, wait a minute, we're going to move towards evaluation of academics, because a lot is also going on within the domain of teaching and how they evaluate high quality teaching. And so somehow we will have to find a way, I think, to deal with this broader context as well. So I'm going to end here, and I'm looking forward to some further questions. Thank you. Thank you, Dr. Brake, for sharing the experience of good practice with us. Your university obviously is among the pioneers in changing research work assessment. Hopefully, other institutions will follow your example. I'm interested, is research assessment for funding allocation at Belgian funders also so visionary? Or do Belgian funders use very much different principles for research assessment? Well, Flanders has a very specific system. So on the one hand, all the universities are funding agencies in themselves. So we get a block grant from the Flemish government, and then we have our own project calls. So there, the university can weigh on the criteria, but you're right. There is also a big funding stream coming from a Flemish funding agency. They're thinking about it. I know that they have a lot of internal debates about how they assess and evaluate research proposals, how they evaluate the researchers who ask for funding. And I know that they're active on the international scene as well, so that they look at what other funding agencies are doing. So yes, they will change their mechanisms, but they haven't done it yet. Yeah. You mentioned it in your presentation, but still perhaps you can say a few words more. What is the experience of Ghent University researchers? Does the changed research assessment in any way influences their international collaboration? Well, I think it's a bit early to say that because we only started in 2019 with really implementing the system. So we do not yet know how it will impact collaboration, because on the one hand, we say, well, we foster and we want to stimulate collaboration. So maybe people are going to look for more collaboration. But on the other hand, maybe the outside world will say, well, why should we collaborate with you? Because you're not heavily focused on indicators and on nature papers and on. So we do not know yet. We have some small indications that before the university changed the system, we also have some evaluation mechanisms more at faculty level. And we see there that faculties who over the years grew more relaxed and did not stress indicators that much anymore. That did not mean that the publication rhythm of their academics or the kind of journals they were publishing in all of a sudden changed. So, well, we assume that academics will think carefully, and if they have a profile and an ambition to publish in Nature, that they will do so, yes. Because we do not tell them, you cannot do that. We tell them, well, if it's relevant for you, yes. But if you think you should
weigh on policy making, then probably nature is not the right channel to reach our local ministers. So, yeah. Thank you. Now we have two interesting questions in chat. The first one is, how this pandemic affects research evaluation? Different circumstances of your staff at Ghent University, care of children, etc., while some have more time for research than pre-pandemic, how to include this into the system of evaluation? Yes, thank you. That's a very interesting and relevant question. Well, I think with regard of the career progression and the evaluation of professors, I do not think that there is a huge problem, because the university, Ghent University, is very much aware of the impact of the pandemic on all our academics. And as we organize and own, so to say, the evaluation model, I don't think that there will be a huge impact, because the system is flexible enough to take that into account. Of course, where there is more concern is, for instance, evaluation from funding agencies, evaluation at PhD level, what happens if a PhD candidate is unable to finish the project as it was foreseen, and how will this impact the evaluation? There we can set some standards. We can say to juries, well, please take into consideration the context, but we invite external members into evaluation juries for PhDs. And of course, you cannot control people who come from a different context, who maybe have different experiences with regard to the impact of the pandemic. So that's indeed a huge challenge, but it's not a challenge for Ghent University. Yeah, it's a global challenge, I think. Yeah. That's true, yes. And another question, was there any resistance to the new system evaluation, maybe from researchers who were very successful under the metrics system? Yes, of course, there was resistance. Ghent University has a culture, that's why changing systems and approving new steps takes quite a while. We researchers, young researchers, senior researchers, they're always involved in the preparation of changes. So we captured a lot of resistance there. And so we already tried to meet certain questions and concerns. But of course, there is resistance, and there is, well, maybe not so much resistance, but questions are being raised from, on the one side, the researchers on temporary contracts, because they wonder what will happen with my career outside Ghent University if I have a typical Ghent University CV, so to say, and what will my chances be? But also, what if I want to stay in the Ghent University system, and I have been preparing for the old system. I've been a postdoc for a couple of years, and I have been investing in high quality nature type papers, in patents, in quantifiable things. And now you tell me, well, maybe not, you could have diversified. So that's one type of concern that we are dealing with. And the other thing is indeed people who were very successful under the old system. Well, that does not need to change. I mean, they can still be very successful, because we do not ask them, we do not ask all professors to give us indicators and to give us numbers and citation impact and whatever. But well, within the research block of the evaluation, we allow people to tell their narrative. And if their ambition is to really change science at the highest level in their domain, they can for sure continue to do so. And then the evaluation will be about their academic impact. So I don't think they need to be worried, but I understand their concern, because their concern also expresses an uncertainty. Yeah? Is the new system
telling them that they were doing the wrong things in the past? No, it is not. But I can understand at a personal level that you kind of have this idea, what is the hidden message? Are you telling me that I should be a different kind of academic? No, we're not, but yeah. Thank you, Dr. Nele Brake, for this interesting debate. I want to thank again to all our guests from abroad for joining us today and contributing important views and information on today's topic. Spoštovani udeleženci in udeleženke, s tem smo zaključili prvi del današnjega posveta. Po krajši pavzi, ki bo trajala do 12:15, pa naše srečanje nadaljujemo z gosti iz Slovenije.
Ponovno pozdravljeni. Upam, da ste uspeli popiti kavo. Zagotovo bi vam jo ponudili, če bi se srečali v živo. Zdaj pa vabim k besedi dr. Tomaža Boha, generalnega direktorja Direktorata za znanost pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ker ima dr. Boh dolgoletne izkušnje na področju raziskovalne in razvojne politike, nam bo spregovoril o pogledih pristojnega ministrstva na vrednotenje raziskovalne dejavnosti. Dr. Boh, prosim. Hvala lepa, spoštovani udeleženci, spoštovani gledalci, poslušalci, skratka, spoštovani spremljevalci današnjega dogodka po novih medijih, prilagojenega novi družbeni realnosti. Dovolite, da vam v imenu našega ministrstva in seveda Direktorata za znanost pravzaprav se zahvalim za današnjo priložnost, za današnjo možnost razprave in pa pogovora seveda na temo vrednotenja znanosti. Brez dvoma naše ministrstvo je samo ena izmed institucij, samo eden izmed kamenčkov v mozaiku, ki ustvarja ali bolje rečeno soustvarja sistem in pogled na znanost, na vrednotenje znanosti v današnjem svetu. Pravzaprav se moram res v začetku zahvaliti organizatorjem, da ste odprli to tematiko, da ste organizirali današnjo debato, ki mislim, da je vsakič izjemnega pomena. Čeprav se nam morda na prvi pogled zdi, da je bilo o vrednotenju znanosti že vse povedano, da je bilo to povedano že večkrat in da ni povedati kaj bistveno novega, se seveda s tem ne moramo strinjati, preprosto zaradi tega, ker je tako kot vse v družbi, oziroma predvsem vse na področju znanosti, tudi njeno vrednotenje in razumevanje v družbi proces, ki se skozi čas spreminja in kateremu se moramo brez dvoma prilagajati tudi v vseh institucijah oziroma v vseh družbenih podsistemih, ki imajo opraviti z znanostjo in ki se z njo srečujejo. Ne bom šel preveč v detajle, kar se tiče konkretnih postopkov vrednotenja znanosti, ker bo, kot razumem, o tem govoril novi direktor Javne agencije za raziskovalne dejavnost, profesor dr. Robert Refnik, pa vendar mislim, da je pomembno, da z vidika naše institucije, ki na nek način ustvarjamo krovni okvir, povemo nekaj ključnih reči, kako mi danes in kako vidimo v prihodnje znanost oziroma predvsem, kako vidimo njeno vrednotenje. Brez dvoma lahko rečemo, da je vrednotenje znanosti zaradi večjih razlogov in večplastno eden izmed ključnih dejavnikov izvajanja raziskovalne oziroma znanstvene dejavnosti. Na eni strani lahko rečemo, da govorimo o vrednotenju oziroma prepoznavanju znanstvene odličnosti, na drugem mestu oziroma na drugi strani vrednotenje znanosti in predvsem njenih učinkov v širši javnosti. Če mi morda dovolite, bi se samo na začetku referiral na enega izjemno pomembnih in meni zelo zanimivih citatov, ki je nastal skoraj v tem času, v začetku izvajanja programa Obzorje 2020, kjer je eden izmed predstavnikov Evropske komisije na velikem dogodku, ki se ga morda kdo od vas tudi spomni v Moncu, povedal zelo plastično in zelo dobro, da vrednotenje znanosti je tako kot pri vrednotenju lepote. Ne moremo je meriti, lahko pa je prepoznamo. In zdaj dejstvo, na kakšen način to prepoznamo, je pa pravzaprav tako, kot sem povedal že v začetku, vprašanje sistema in pa predvsem družbenega konsenza znotraj javnosti, znanstvene javnosti in tudi širše javnosti v določenem trenutku.
Zdaj, ko sem pogledal vaš program današnji, sem videl, da je pravzaprav prvo današnje jutranje predavanje bilo, oziroma ne čist prvo, ampak eno izmed prvih, bilo namenjeno v bistvu vrednotenju raziskovalnega dela z vidika odprte znanosti. To je ena izmed smeri, za katero se tudi naše ministrstvo, za katero tudi za naše ministrstvo lahko rečemo, da je eden izmed, če temu rečemo, leitmotivov v zadnjem obdobju. Kajti jasno se zavedamo, da je pravzaprav tisto, kar je bilo standard morda pred desetletji za odlično znanost, danes pravzaprav preseženo in gre v druge smeri. Torej, stran od bibliometrike, stran od Hiršovih indeksov in citiranosti na takšen in drugačen način, ampak da je ključno pravzaprav vrednotenje znanosti z vidika njenih učinkov. In ravno to je nekaj, s čimer se odprta znanost v bistvu sooča, in glede na to, da smo na začetku poti, je to nekaj, kar nimamo pravzaprav še popolnoma jasnih kriterijev oziroma popolnoma jasnih metod, kako vrednotiti, vemo pa, katere stvari so pomembne, in v bistvu v širokem konsenzu oziroma v širokem dialogu na evropski ravni, z raziskovalno sfero v Sloveniji in ne nazadnje tudi znotraj v ožjem delu poskušamo in bomo tudi v prihodnje poskušali pravzaprav vse principe odprte znanosti upoštevati in tudi vpeljati v vrednotenje raziskovalnega dela oziroma vrednotenje raziskovanja. Zdaj, na tej točki moram reči, da izjemno dobro sodelujemo tudi z kar nekaj znanimi obrazi oziroma domačimi obrazi, ki jih vidimo tudi na današnji razpravi, kar pomeni predvsem to, da imamo pač zelo kompetenten krog za razpravo in da bomo v tem kontekstu v nadaljevanju zagotovo prišli do tega, kar si na področju odprte znanosti in pa vrednotenje znanosti v tem kontekstu želimo. Drugi poudarek, ki bi ga želel v tem kontekstu seveda dati, je, da drugačen način razumevanja in drugačen način vrednotenja znanosti nekoliko spreminja tudi vlogo posameznih akterjev znotraj celotnega oziroma samega sistema. Če bi v tradicionalnem sistemu merjenja citatov in odmevnosti lahko rekli, da imamo enoten, centraliziran sistem, ki pove, kaj je dobro in kaj ni dobro oziroma kaj je manj dobro, imamo v tej novi realnosti predvsem večjo težo in večji pomen prenešen na posamezne institucije. Skratka, avtonomnost institucij pri vrednotenju tega, kaj je na določenem področju dobro in kaj je tisto, kar je vredno oziroma pomembno podpirati tudi naprej. V tem kontekstu moram povedati, da so tudi naše aktivnosti, ki jih peljemo v pripravi strateških dokumentov, predvsem v tem kontekstu bi želel izpostaviti strategijo in pa potem iz tistega, kar bo sledilo ven, akcijski načrt za področje odprte znanosti, pravzaprav premik v to smer. Premik, kjer želimo opolnomočiti institucije, da bodo lahko same oziroma avtonomno vrednotile svoje znanstvene dosežke. Na drugi strani seveda je pomemben premik, ki ga vidimo tudi v tem, da v prihajajoči oziroma v pripravljajoči se zakonodaji za področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti močno poudarjamo ravno to, avtonomnost institucij. Avtonomnost institucij seveda mora temeljiti na njihovi odgovornosti. In za razliko od sedanjega sistema si želimo, oziroma je v pripravi zakonodaja, ki bo raziskovalnim institucijam omogočila tako imenovano stabilno financiranje. Stabilno financiranje, znotraj katerega bodo na podlagi
notranjega vrednotenja pravzaprav institucije avtonomno v veliki meri lahko razporejala svoje sredstva. Komu več, komu manj, na kakšen način in na ta način pravzaprav tudi marsikatera, kako naj temu rečemo, marsikatera težava, ki je trenutno prisotna pri vrednotenju, pravzaprav odpade. Ali so vede, ali so področja, podpodročja, kakorkoli že, med seboj primerljiva. Vsi vemo, da niso, preprosto zaradi tega, ker ima vsako izmed njih neke svoje zakonitosti, neke svoje pravzaprav točke, kjer lahko rečejo, te točke so pomembne za to vrsto znanosti, za to vedo oziroma za to znanstveno udejstvovanje in pravzaprav iz tega sledi, da ni bolj ali manj pomembnih, ampak da samo vsako izmed področij se pač gleda in ga je potrebno razumeti na njemu lasten način, kar pa brez dvoma v največji meri lahko naredijo in morajo narediti tudi institucije. Zdaj, vse, kar sem do zdaj povedal, nekako sledi temu, kar so pravzaprav trendi in kar so tiste najbolj pomembne stvari dogajanja v mednarodnem prostoru. Brez dvoma vrednotenje znanosti nikdar ne nastopa in ne more nastopati zgolj v nekem nacionalnem kontekstu. Ker tudi znanost sama po sebi ni nacionalna, ampak je vpeta v širši prostor. In v tem kontekstu še enkrat moram poudariti in se zahvaliti za vso delo, ki ga delate kolegi in kolegi na raziskovalnih institucijah, na univerzah, na inštitutih in ne nazadnje moram pohvaliti tudi dobro sodelovanje naših kolegov na ministrstvu, ki se zelo trudijo v zadnjih letih pravzaprav približati oziroma biti v koraku s tem, kar so najbolj sodobni in najbolj aktualni trendi na EU ravni. Skratka, naše sodelovanje z raziskovalno sfero. Tako da na kratko, če strnem ob koncu, ključna usmeritev, ki jo želimo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na našem direktoratu zasledovati, je pomen raziskav in vrednotenje njihovega pomena skozi širšo prizmo, vpliva na družbeno realnost, na družbo, na življenje vsakega posameznika, na drugi strani odgovorne metrike, kot jim rečemo pogosto v razpravah, ki se jih udeležujemo, skratka odgovorna uporaba metrik, ki jasno kaže, kaj je pomembno v znanosti, da ni samo enega načina vrednotenja, ravno tako, kot je bilo danes zjutraj, kot razumem, tudi govor o tem, da nimamo zgolj ene kariere raziskovalcev, da imamo celo paleto različnih udejstvovanj, ki jih te metrike morajo odražati. In ne nazadnje pod črto še enkrat avtonomnost raziskovalnih organizacij, avtonomnost vas raziskovalcev, da medsebojno merite, da medsebojno pravzaprav vrednotite delo in da to vrednotenje ni namenjeno zgolj oziroma predvsem ni namenjeno odmerjanju denarja, ampak izboljšanju raziskovalnega dela, kar je tudi edini princip in edini način, ki pripomore k temu, da pravzaprav so izkoriščeni vsi potenciali, da ne govorimo o tekmovanju, ampak govorimo o sodelovanju med raziskovalci in da k temu pravzaprav pripomore tudi metrika, ki je temu prilagojena in ki k temu spodbuja. Tako da v tem kontekstu še enkrat hvala lepa za povabilo, da sem lahko povedal pač nekaj besed, kako vidimo vrednotenje znanosti na ministrstvu, kako ga želimo vpeti v vse procese, ki so trenutno v teku. Verjamem pa, da se bo marsikaj odprlo tudi potem v razpravi, ko se bodo v bistvu nekako širši konceptualni vidiki vrednotenja pravzaprav srečali za tistim vsakodnevnim, realnim
vrednotenjem in postopki, ki jih imamo na ravni vsakodnevnega vrednotenja in s katerimi se seveda najbolj detaljno srečujejo kolegi z Agencije za raziskovalno dejavnost, kjer pa verjamem, da nam bo direktor povedal več o tem in bomo zaradi tega tudi kar predal besedo. Še enkrat hvala lepa in se veselim tudi nadaljnje razprave. Hvala lepa, dr. Boh, za vaš prispevek. Zadnji gost, zadnji govorec, preden začnemo z okroglo mizo, je profesor dr. Robert Repnik, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Preden je dr. Repnik nastopil funkcijo direktorja, je bil aktiven raziskovalec na področju fizike in prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Dr. Repnik, izvolite, beseda je vaša. Lep dan vsem tukaj, katerih obraze vidim in seveda mnogim poslušalcem, ki nas poslušajo na način, da jih seveda ne vidimo, ampak velike številke poslušalcev pokažejo, da za to tematiko obstaja velik interes. Prav na začetku bi se zahvalil za povabilo in pohvalil, da se takšen dogodek sploh organizira, ker o tem se je treba pogovarjati. Nenazadnje je merjenje znanstveno-raziskovalne dejavnosti predmet nenehnih prilagajanj potrebam, spremembam in tako naprej. Tako da me veseli, da se je ta dogodek tudi dogodil in verjamem, da bodo še številni sledili. Zdaj, kot me je že profesor Jasna Mažgon napovedala, ja, sem relativno na začetku opravljanja te funkcije na Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in seveda spomini iz prejšnje službe so zelo sveži in naj mi bo dovoljeno, da bom oboje danes malenkost celo povezal. Namreč vplivajo stvari, kaj se dogaja na agenciji in kaj se dogaja na primer na univerzah, na inštitutih in podobno. Zdaj, zapisal sem si nekaj opornih točk, o katerih bi danes spregovoril, predvsem torej v luči, kako Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije razmišlja, gleda morda ta trenutek, deloma pa tudi v prihodnosti, na vrednotenje raziskovalne dejavnosti. Zdaj, veliko besed je bilo danes že spregovorjenih o Dori, pa še bo verjetno v fazi razprave in Doro vsekakor pozdravljam kot eno izmed zanimivih iniciativ na tem področju, ampak verjetno ni prav edina. Zdaj, tudi ARRS je že poleti leta 2019 podpisala deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela Dora. In to pravzaprav predstavlja neko globalno gibanje za kvalitativno vrednotenje znanstveno-raziskovalnega dela. K temu gibanju seveda pristopajo različni financerji, raziskovalne inštitucije, založniki in naša agencija pravzaprav že kar konkretno sledi nekako tem načelom, ki so zapisani v Dora ali pa mogoče v Leidenskem manifestu. Zdaj, uporaba zgolj kvantitativnih kriterijev v luči tega procesa postopnega odmika od kvantitativnih metod vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela, seveda tam, kjer ocenjujemo to za smiselno, tako pravzaprav neposredno več ne odloča o izbiri raziskovalnih programov in projektov, pa v financiranju infrastrukturnih mehanizmov in ustanoviteljskih obveznosti. Ker skupno predstavlja več kot 3/4 vseh letnih sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost agencije. To pomeni, da so neki določeni napori že v preteklosti bili na agenciji izvedeni v tej smeri. Agencija sicer vrednotenje, ki temelji na sistemu SICRIS, uporablja le še kot vstopne pogoje za sodelovanje na javnih pozivih ali razpisih ter pri razpisih manjše vrednosti, kot na primer kakšni bilateralni projekti, pa tudi o tem kaže morda v prihodnosti razmisliti, če bi se tudi na teh še preostalih področjih
nekako opravil premik bolj v smeri kvalitativne presoje, seveda ob pomoči strokovnih teles agencije. Zdaj, kontekst današnje razprave verjetno ne more biti omejen zgolj nadoru, ampak nasploh neko razmišljanje o drugačnih konceptih odgovorne metrike. In tukaj je res potrebno, po mojem, upoštevati nek širši kontekst teh različnih predlogov, sprememb morebitnih ocenjevanja znanosti, ampak v istem stavku bi poudaril tudi posledic, ki so s tem povezane. Namreč te spremembe niso nikoli lahke, zatem so procesi vrednotenja raznih prijav in seveda, tako ko se spreminjajo neki postopki, smo pred izzivi, kako to izpeljati korektno, pošteno in v nekih normalnih časovnih rokih. Tako da bi bilo zanimivo poleg nekako, če tako rečem, podpornikov Dore, slišati tudi kakšne skeptike oziroma kogarkoli, ki bi v nekem konstruktivnem pristopu želel sooblikovati morda predvidene spremembe vrednotenja raziskav. Saj ne nazadnje gre za posvet. Namreč, koliko sem se pozanimal, obstajajo tudi inštitucije, ki želijo, na primer, slediti Leidenskemu manifestu po neki svoji poti, ne ravno po tej, ki jo je začrtala Dora. In zdaj, če se navežem pravzaprav na besede dr. Boha, ravno v duhu te akademske svobode se mi zdi prav, da se razne inštitucije o tem prosto odločajo. Mislim, da je potrebno poudariti, da bi morale inštitucije obdržati neko mero samostojnosti za izvajanje teh politik na način, ki ustreza predvsem torej njihovemu poslanstvu in vrednotam. Zdaj običajno rečemo, pot je cilj, ampak tokrat mislim, da je v središču našega razmišljanja cilj, dočim ko pot, kako se do tega cilja pride, pa naj bo prepuščena avtonomiji inštitucij, ki na to pot vstopajo. Zdaj, po drugi strani pa nekateri očitki na bibliometrične kriterije pravzaprav izhajajo iz ne prav pogostih ali pa zelo v nebo vpijočih zlorab, ter iz predpostavke, da teh kriterijev znanstvena skupnost ne uporablja etično. O tem naj mi bo dovoljeno razmišljati nekoliko širše, ne le zgolj v kontekstu ARRS, zato ker, kot sem uvodoma povedal, stvari so povezane in posledično lahko ocenjevanje znanstveno-raziskovalnega dela kje drugje vpliva tudi na razne postopke in prijave na ARRS. Zato želim o tem razmišljati nekoliko širše. Torej, v nekaterih postopkih, kakor denimo izvolitve v nazive, na univerzah, inštitutih, torej habilitacijska komisija poleg bibliometričnih kriterijev zagotovo upošteva tudi kvaliteto znanstveno-raziskovalnega dela kandidata, tudi kvaliteto. Sicer ne bi potrebovali komisij. Samo sešteti neke točke iz bibliometričnih kazalcev in jih primerjati s kriterije bi znal še kdo drug, zato ne bi potrebovali ekspertov na določenem področju. Kljub vsemu pa je treba izpostaviti dvoje. Zelo pomemben pojem v teh postopkih je zagotavljanje objektivnosti in v primeru kandidiranja za sredstva v podporo raziskavam tudi izvedljivost postopkov evalvacije. Vsi se zavedamo, da obstajajo precejšnje razlike po področjih, koliko tipično raziskovalci predstavljajo svoje rezultate raziskav v kateri vrsti objav. Recimo, koliko je na nekem področju objav v knjigah, koliko v konferenčnih prispevkih ali pa v člankih, torej tu so malo razlike po področjih. Na univerzah denimo so zelo postavljena določena skupna merila, neka minimalna skupna merila, za posamezna habilitacijska področja pa še dodatna specifična. Torej tudi na univerzah vidimo, da je vgrajena določena neka razlika glede na področja. Pri pregledu teh ugotovimo, da so v teh merilih pravzaprav upoštevani ti neki minimalni kriteriji, dočim ko specifike ostajajo, ampak vsaj neka osnovna primerljivost med dvema strokovnjakoma na različnih področjih, ki sta izvoljena v isti naziv, pa verjetno mora biti zagotovljena. Izvedben zalogaj za ARRS pa je že pravzaprav v sedanjem sistemu precejšen, saj so v postopke evalvacije vključeni številni tuji strokovnjaki, od katerih je pričakovano, da v predmetu evalvacije podajo svoje strokovno mnenje v skladu s prakso in standardi področja. In to v nekih razumljivih časovnih rokih. Vsi vemo, ko se prijava odda, da bi si pravzaprav želeli rezultat razpisa
čim prej. Ampak upam, da tudi vsi razumejo, da v ozadju potekajo neki postopki, ki ravno zaradi čim bolj neke poštene presoje terjajo svoj potreben čas za to. Ocenjevalci, torej vkolikor ne gre za neke etične zdrse, so v upoštevanju tudi bibliometričnih kazalcev in presoje v smislu kvalitete, po mojem, zelo objektivni. To pa je razvidno iz dvojega, torej prvič iz podaje številčne ocene in pa tudi besedne utemeljitve oziroma opisa te svoje ocene. Trenutno vidimo številne prednosti pravzaprav evalviranja, denimo projektnih prijav v uporabi bibliometričnih kriterijev, zlasti zaradi kriterija objektivnosti in pa izvedbenih razlogov. Kot že prej poudarjeno, v veliki meri pa upoštevamo že sedaj kvalitativne kriterije. Bibliometrični kriteriji so v okviru javnih razpisov za sofinanciranje raziskovalnih projektov uporabljeni pri preverjanju torej vstopnih pogojev, vodij projektov, recimo za uvrstitev prijav v evalvacijo, medtem ko sama evalvacija pa sloni na sistemu peer review, ki pomeni kvalitativno presojo znanstvenih dosežkov vodje in članov projektnih skupin, ki jih prijavitelj navede v prijavni vlogi. Več kot bo v sistem evalvacije vključene subjektivnosti, sploh če bo ta glede kriterijev nedorečena, bolj zahtevni, morda sporni, bodo postopki. Trajali bodo dlje, pričakovati je več nezadovoljstva neizbranih raziskovalcev in posledično tudi pritožb, ki jih bomo seveda morali procesirati. Ne trdim, da ni prostora ali volje za izboljšave. To bi želel posebej poudariti. Ravno nasprotno, dobro argumentiranim predlogom je treba vsekakor prisluhniti, vendar naj naslavljajo problematiko celovito, ne le parcialno. In naj upoštevajo tudi realnost izvedbe, upoštevajoč časovne, kadrovske in še kakšne gabarite. Nedomišljena sprememba, ki ne upošteva celovitosti vseh posledic, ki jih povzroči, pa ni nujno sprememba na boljše. Zato še enkrat želim poudariti pomembnost tovrstnih dogodkov in razprav, kakor se odvija danes tukaj, vendar se mora predloge sprememb resnično gledati celovito, jih dobro premisliti, se o njih tudi večkrat pogovarjati in v te razmisleke vključiti tudi izvedbene in druge povezane postopke. Šele dobro premišljeni predlogi obetajo morda določene spremembe, ki bi bile najverjetneje smiselne in tukaj pričakujem tudi določen konsens znanstvene skupnosti. Če bodo to parcialni interesi delu znanstvene skupnosti, verjetno bo proces težji. Zdaj, že prej sem malo omenil specifičnost posameznih področij. Torej, na RRS že obravnavamo določena vsebinska področja že sedaj ločeno in sicer nekako takole po vedah, naravoslovje in tehnika, družboslovje in humanistika ter medicina in biotehnika. S tem se že sedaj v bistvu zagotavlja določeno razlikovanje in specifičnost pri prijavah projektov na posameznem področju. Razlike so razvidne predvsem pri vstopnih pogojih za vodje projektov na javnih razpisih, ki so glede zahtevanih vrednosti bibliometričnih podatkov različni po vedah in področjih glede na predvsem kvantitativno oceno A1, določeno na podlagi upoštevanega števila točk v sistemu SICRIS za objavljena raziskovalna dela in število citatov. Seveda je vrednotenje raziskovalnega dela potrebno tudi v pogojih prenizkih proračunskih sredstev za financiranje raziskovalne dejavnosti, saj se v financiranje lahko uvrstijo le najvišje ocenjene prijave. Zdaj, nezadostna sredstva kljub ugodnejšemu trendu, ki smo mu priča v zadnjem obdobju, ne omogočajo financiranja vseh, žal tudi nekaterih dobro ocenjenih projektov. Jaz menim, da financiranje kar avtomatično vseh tudi ne bi bilo dobro, ker določena mera kompetitivnosti izboljšuje tudi kvaliteto znanstveno-raziskovalnega dela. Ampak kljub temu moramo nekako postopoma zagotoviti povišanje javnih sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost na tisti pričakovan 1% BDP in treba je pa povedati, da napori na tem področju sedaj intenzivno potekajo in naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki se trudijo za to. Zdaj, glede predlogov o drugačnem ocenjevanju raziskav je po mojem treba na vse skupaj gledati širše. Še enkrat, DORA je zagotovo ena izmed zanimivih iniciativ, morda bi bilo vredno pogledati še kakšno več, zgolj za kakšno primerjavo, da se mogoče naše misli bolj zbistrijo.
Dora je bila ustanovljena že pred leti, vemo. Ne? Zdi se, da precej ozko v nekem smislu, da se osredotoča na zlorabo bibliometrike. Celo človek dobi vtis, da se Dora kar preveč osredotoča na STEM področja. Dočim, ko na primer Leidenski manifest pa vsebuje enih 10 ali koliko načel, ki zajemajo širši pristop k odgovorni uporabi vseh bibliometričnih podatkov v različnih disciplinah in okoljih. Zdaj, nekatere institucije, recimo z umetnostnimi, humanističnimi in družboslovnimi strokovnjaki, menijo, da je širša pristojnost Leidenskega manifesta zanje morda celo primernejša. Eno od ključnih načel tega manifesta je to, da mora biti vrednotenje raziskav v skladu s poslanstvom inštitucije. Pa znova smo pri avtonomiji. Univerze se sicer medsebojno primerjajo v okviru uvrščanja na neke zunanje svetovne pravzaprav lestvice in težko si predstavljam zelo subjektivne kriterije, na podlagi katerih bi imela določena razvrstitev neko težo ter potencial za neko rezultiranje v spremembe izboljšave. Mislim, da je nerealno pričakovati, da bi povsem enaki pristopi in politike za ocenjevanje raziskav enakovredno služili vsem inštitucijam. Kakršenkoli bi bil ta mehanizem, mora biti kar se da objektiven. Sicer je bolje opustiti ambicijo po uvrščanju oziroma razvrščanju inštitucij. To bi pa pomenilo, da si ne želimo pogledati v ogledalo ali pa vsaj ne v isto ogledalo kot drugi. Širina tematike se ne nanaša samo na disciplinsko pokritost, ampak tudi na vrste ocenjevalnih dejavnosti. Recimo, univerze se ukvarjajo z bibliometričnim vrednotenjem na različnih ravneh, od univerzitetnih kazalnikov uspešnosti do pedagoških analiz posameznika in tako naprej. Dočim, ko se pa Dora, vsaj po mojem mnenju, morda manj osredotoča na pravilno uporabo faktorja vpliva za ocenjevanje posameznih znanstvenikov. Morda kaže razmišljati o Leidenskem manifestu tudi na tem področju, v luči teh načel, o katerih govori. Zdaj obstajata še torej dva pomembna elementa tega manifesta. Prvi je poziv k prepoznavanju sistemskih učinkov kazalnikov in ocenjevanja. Pri odprtih raziskovalnih politikah je namreč treba biti previden, saj so na primer na eni izmed univerz v Združenem kraljestvu ugotovili, da ima lahko celo predlagana drugačna bibliometrija nenamerno posledico, in sicer osredotočanje na vedno manjšo skupino revij, za katere se zdi, da zvišujejo svoje stroške obdelave člankov v skladu z njihovo bibliometriko. Drugi pa je poziv k rednemu pregledu kazalnikov in njihovemu posodabljanju. Torej, tukaj se izkazuje pravzaprav problematika, da moramo tukaj biti nenehno na preži, kakšni so izzivi, kaj je ta trenutek aktualno, kje so priložnosti za izboljšanje, ne pa da se bi recimo držali nečesa, kar je bilo zapisano pred toliko in toliko leti, brez ambicije posodabljanja glede na trenutne potrebe. Vse seveda v luči zagotavljanja rasti in boljše kvalitete. Zavedati se moramo, da je kakršnokoli že bibliometrično ocenjevanje, da je to nastajajoče in hitro spreminjajoče se področje. In težko nekako bi se sprijaznil, da ostanemo pri nekih stvareh, ki so bile nekoč zapisane, brez da bi pristajali na pripravljenost za neke smiselne spremembe. Zdaj, tukaj se mi zdi, da je prav, da dopuščamo to avtonomijo odločitev inštitucij, ki se s temi področji ukvarjajo, da se odločajo, ali bodo sledili Dori, ali bodo sledili kaki drugi iniciativi, v kolikšni meri bodo tukaj uporabljeni še vedno bibliometrični kazalniki, ampak prav pa je, da imamo cilj skupen, namreč postopen dvig kvalitete, pa čeprav skozi spremembe ocenjevanja znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Še enkrat pa bi poudaril, da je tukaj zelo pomembno gledati na celotno problematiko celovito. Namreč prosim, da se vsi zavedamo, da postopki, ki so v ozadju, ki potekajo, tipično torej ocenjevanje raznih prijav, da so to zahtevni postopki, da jih želimo izpeljati kar se da na nek način, da bo znanstvena skupnost zadovoljna z rezultatom teh ocenjevanj.
Zdaj, aktualna postaja tudi tematika, kako na mednarodni pa tudi domači ravni, kako bi spremljali učinke raziskovalne dejavnosti, torej učinke. In seveda to se veže na vprašanje vrednotenja uspešnosti raziskovalnega dela ter njegovega prispevka za širši družbeni in gospodarski pomen. Jaz mislim, da je to ena od točk, ki bo zelo vplivala na morebitne spremembe ocenjevanja znanstveno-raziskovalnega dela. Namreč pozorni moramo biti na učinke, ki jih kakršnakoli raziskava pusti kot neko sled v družbi, v gospodarstvu. Agencija je zato pripravila metodološki okvir za spremljanje rezultatov in učinkov raziskovalnih programov in projektov in bo v prihodnje v sodelovanju s strokovnimi telesi te tudi izpopolnila in na tak način nekako postopoma zagotovila še intenzivnejše spremljanje učinkov znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Ob tem naj omenimo še tudi v mednarodnem prostoru zelo aktualno vprašanje odprtega dostopa in ravnanja s podatki. Ker bomo na agenciji z izvedbenimi načrti sledili sprejetim strateškim dokumentom in zakonodaji tega področja, seveda takoj, ko bodo ti dokumenti potrjeni in na voljo. Za zaključek bi želel zgolj izraziti še enkrat veliko zahvalo, da se je ta dogodek danes organiziral in da je to res posvet in pričakujem nekako tudi kakšno drugačno mnenje, kakšno skepso, pa tudi kakšno pohvalo, pomislek v smeri te oziroma še kakšne druge iniciative. Bi pa za konec zgolj navrgel nekaj vprašanj, ker v znanosti, veste, vsi, je normalno, da odgovor na eno vprašanje porodi vsaj 10 novih vprašanj. In na tak način pravzaprav rastemo. Torej, ali je res potreben popoln odmik od objektivnih bibliometričnih kazalnikov? Bo prehod na morda nedorečene subjektivne kazalnike sploh omogočal v evalvacijskem postopku izbiro najbolj optimalnega raziskovalnega predloga za financiranje v sklopu kompetitivnega razpisa? In takih vprašanj bi lahko podali še več. Naj bodo ta vprašanja tudi kakšna iztočnica ali pa teza za razmišljanje ali danes ali pa tudi v prihodnje. V tem trenutku bi se zahvalil za vašo pozornost in kaj več pa morda še potem, ko bomo se pogovarjali. Hvala lepa. Hvala tudi vam, doktor Repnik, za zanimiva izhodišča. Vprašanja, ki so se porajala med prispevkoma zadnjih 2 govorcev, bodo naslovljena na okrogli mizi, ki sledi. Vodila pa jo bo profesor dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve na Univerzi v Mariboru in pobudnica pristopa k Dori na Univerzi v Mariboru. Je tudi udeleženka različnih dogodkov in projektov o vrednotenju raziskovalne dejavnosti, zlasti na področju prava. Prosim. Hvala lepa. Lep dober dan vsem in predvsem čestitke že vnaprej organizatorjem za organizacijo tega res zanimivega dogodka. Mislim, da je tematika, tako kot se spodobi za univerze, interdisciplinarna in da nas vse zanima, ne glede na to, ali smo iz naravoslovja, tehnike ali iz prava, kot rečeno. Poskušala bom nekako voziti med vprašanji, ki se postavljajo. Nekaj dobivam tudi na svojo elektronsko pošto, tako da bom poskušala tudi to upoštevati, nekako tudi oceniti, kateremu od sogovornikov vprašanja nasloviti, tako da me veseli ves ta odziv. Za uvod bi morda samo nekaj besed izpostavila kot neko iztočnico, kot je bilo že danes dopoldan in tudi po tem našem odmoru očitno, je jasno, da je svet znanstvenih objav danes hitro se spreminjajoč, predvsem lahko rečemo, da hitro raste. Po nekaterih podatkih imamo vsakih 9 let 2-krat več objav, 2-kratnik torej tega obsega znanstvenih objav, kar pomeni, da imajo uredniki in recenzenti na tem področju izjemno pomembno vlogo in da se moramo pogovarjati tako kot danes o standardih kakovosti. Bistveno pa je, da se to ne dogaja samo nekje za zaprtimi nacionalnimi mejami, ampak globalno, da tekmujemo globalno
institucije, raziskovalne organizacije, da velja, da tisti, ki so bolj raziskovalno uspešni, imajo večji ugled, da uspešneje pritegnejo študente, financerje, tudi kadre. Obenem smo pa priča novemu javnemu menedžmentu, v okviru katerega davkoplačevalci želijo vedeti, kaj za denar, ki se investira v znanost, dobijo. Kar pomeni, da se potem posamezni raziskovalci in raziskovalne organizacije skušamo prikazati kot raziskovalno uspešne. Tu so še lestvice razvrščanj, kot je bilo večkrat že danes izpostavljeno, in različna vprašanja, ali je res utemeljeno trditi, da so samo tiste, ki so med 20 ali 50, med 20.000 univerzami na svetu, take, ki si zaslužijo biti označene kot odlične. Nenazadnje imamo tu tudi vprašanje akademske svobode, kolikor vem, je pobuda plan S, načrt S še zmeraj pred nemškim ustavnim sodiščem, ravno zato, ker imajo po nemški ustavi akademsko svobodo oziroma avtonomijo, ne samo univerze, ampak tudi posamezniki, torej v obliki te akademske svobode. Tako da moja želja je, da na današnjem pogovoru nekaj od teh vprašanj naslovimo. Zato lepo pozdravljam poleg dr. Tomaža Boha in dr. Roberta Repnika, ki sta že spregovorila, tudi profesor dr. Jurija Jakliča, predsednika habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani in profesorja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ter tudi zelo aktivno raziskovalko in glasnico Dore v Sloveniji, doktorico Tejo Romih z Kemijskega inštituta in iz Mlade akademije. Pozdrav. Hvala lepa. Morda bi začela s vprašanji pri dr. Teji Romih, pa malo pustila še dr. Boha in dr. Repnika, ker sta imela ravno malo nazaj priliko, bi pričela z vprašanji za dr. Romihovo. Predvsem torej me zanima, če bi nam lahko v okviru Mlade akademije, kjer veliko govorite o Dori in mislim, da ste tudi priskrbeli prevod v slovenščino, če se ne motim, če bi lahko malo spregovorili, v čem vi vidite prednosti Dore, oziroma ali menite, da se da objektivno oceniti akademsko delo, ali pa drži, kar je izpostavil dr. Boh, da je to tako kot lepota. Jaz bi rekla tako, da mislim, da se popolne objektivnosti ne da doseči. Po drugi strani pa mislim, da tudi, da ni res, da je kvalitativno ocenjevanje nujno subjektivno. Tako da osebno verjamem, da je resnica nekje vmes. Zdaj mogoče bi najprej povedala svoje tako osebno mnenje kot repliko dr. Repniku. Mislim, da bibliometrični kazalniki niso inherentno objektivno merilo. In zakaj tako mislim? V bistvu sem napisala kratek prispevek o tem na svojem osebnem blogu, na svoji osebni strani. Naslov je Zakaj imam težave z bibliometrijo. Vabim, da vse gledalce, da si ta prispevek preberejo. In sicer sem šla analizirati svoje lastne članke, kako so bili citirani. Ena stvar, ki sem jo ugotovila, in seveda ne samo pri mojih lastnih člankih, tudi pri člankih, ki sem jih jaz citirala, je ta, da citati ne povzemajo zelo velikokrat bistva raziskav. In zdi se mi, da je ta problem vedno bolj izpostavljen, ravno zaradi tega, ker je zaradi te znanstvene hiperprodukcije in gonje za citati. In sicer, kaj sem ugotovila, ključna stvar je bila, da velikokrat znanstveniki citirajo uvode člankov v svojih uvodih in še to velikokrat napačno. Torej,
na mestih, kjer bi bilo bolj primerno citiranje recimo preglednih znanstvenih člankov. Znanstveniki citirajo izvirne znanstvene raziskave, ampak potem v resnici tista izvirna znanstvena raziskava ni prejela citata zaradi svojih izsledkov. In to je ena od ključnih težav bibliometrije. Mislim, da bi bilo recimo v SICRIS-u imamo že polje oziroma metriko čisti citati, se pravi izključujemo avtocitate. Mene zelo zanima, kar je sicer težko brez nekega programa za umetno inteligenco verjetno izvesti, ampak zelo me zanima, kakšen rezultat bi dobili, če bi pogledali število pravilnih citatov, ne samo število čistih citatov. Se pravi, to je en vidik, poleg vseh tistih, ki so že dolgo znani in obdelani na drugih področjih in ki so jih opisali ljudje, ki imajo s tem več izkušenj kot jaz. Tako da zdaj ne bi preveč zašla v neko stransko ulico. Kjer jaz vidim prednost, zdaj mogoče bom najprej povedala svojega stališča kot stališča, prevajalke in podpornice deklaracije DORA, potem bom pa še povedala stališča društva kot širše. Torej, osebno vidim deklaracijo DORA kot dober korak k temu, da se prepozna vrednost še kakšnih drugih metrik, poleg samo bibliometričnih. Ker moramo se vprašati tudi, ali je cilj znanosti obnavljanje sistema navznotraj. Torej, ali je cilj znanosti, da proizvedemo goro nekega papirja, če sem lahko malo ostra, ki ga nihče ne bo prebral. Sploh zdaj v tem času, ko sta na znanstveni parket kot velika igralca stopila Kitajska in Indija. Torej, vidim, da že dobivam na chat kritike. Bom zdajle povedala najprej, kaj sem hotela. Torej, ali bi v bistvu znanost morala nekako delati skupno dobro. In osebno se mi zdi zelo nujno, da se prepozna, recimo, če nič drugega, prispevek k izobraževanju novih znanstvenikov, bi rekla, širjenju znanstvenih spoznanj v širši javnosti. In zdaj, dajmo si priznati, dan ima samo 24 ur. In če bi v bistvu med delovnim časom, če se moramo ukvarjati s produkcijo znanstvenih rezultatov, potem lahko znanstveniki se s takimi dejavnostmi torej ukvarjamo samo v prostem času. Zdaj, a je to res tako, bi rekla, brez vrednosti, a so te dejavnosti res tako brez vrednosti, da v bistvu znotraj znanstvene skupnosti nimajo nobenega pomena? V bistvu, kar pa se tiče stališča našega društva, je pa tako. V bistvu v zadnjih nekaj letih v bistvu tako moram začeti, da v zadnjem desetletju, ali pa mogoče še malo več kot zadnjem desetletju, je izjemno naraslo po svetu število študentov in zato se je tudi povečal pritisk na v bistvu cel znanstveni sistem, torej kdo v njem lahko ostane. Zato, ker dejstvo je, da v znanstvenem sistemu je in bo vedno število akademskih delovnih mest omejeno. To pač ni sektor, ki bi lahko omogočal neskončno rast. In zaradi tega so se, kar je seveda zopet logično, začeli kriteriji za vstop ali pa za obstanek v tem sistemu zaostrovati. In v zadnjih nekaj letih lahko vidimo
ta pojav zelo jasno tudi v Sloveniji, sicer so se ravno habilitacijska merila po različnih slovenskih raziskovalnih inštitucijah so se zaostrila, seveda pa smo po tem novem sistemu ocenjevani samo mlajši, tisti, ki v sistem šele vstopamo. In dogaja se tudi, kar je, bi rekla, nekakšna javna skrivnost, da marsikdo, ki je dosegel nek naziv po starem sistemu, po novem sistemu ne bi več zadoščal kriterijem. In iz tega izhaja tudi nek lahko, ni nujno, medgeneracijski konflikt. In v bistvu zdi se mi dobro, poleg torej vsega, kar je bilo že danes tekom tega programa povedano, da se v bistvu nekako dovoli še uporaba kakšnih drugih metrik in da se sprosti z mladih ta pritisk po publiciranju več in več in več in v čim bolj prestižnih revijah, ker se tudi že jasno kaže, da ima to globalno negativen učinek na duševno zdravje raziskovalcev na začetku kariere. Ni edini dejavnik, je pa tudi eden izmed dejavnikov. Tako da to je pa v bistvu eno tako mnenje enega določenega segmenta raziskovalne skupnosti, to seveda ni mnenje vseh raziskovalcev, ampak so pa neki problemi, ki so specifični raziskovalcem na začetku kariere. Tako da hvala, zdaj si bom pa pogledala ono kritiko. Ja, hvala, doktor Romi. Mislim, da je anonimna kritika, tako da ne bi je jaz izpostavljala, raje vprašala profesor Jakliča kot predsednika habilitacijske komisije z družboslovnega področja, kako vidi to, kar je bilo tudi že danes večkrat izpostavljeno, konflikt ali pa razlike med raziskovalnimi področji. Koliko je to na habilitacijski komisiji razvidno, ali čutite konflikt v resnici med različnimi raziskovalnimi področji in kako mislite, da bi se to dalo najlažje preseči? Ja, hvala za zanimivo vprašanje. No, jaz moram reči, da sem pravzaprav, ko sem prišel, oziroma preden sem začel delati v habilitacijski komisiji, pričakoval nekako, da je ta konflikt večji, ne, tako smo ves čas nekako dobivali vtis od zunaj, ne. Dejansko pa moram reči, da se pri evalvaciji razlike med področji kar precej upoštevajo in se tudi vrednoti raziskovalno delo raziskovalcev z različnih področji na različne načine. Mislim, da je profesor Repnik, če se ne motim prej, lepo izpostavil, da nekako ta krovna habilitacijska merila so pravzaprav minimalna skupna merila in potem seveda vsako področje definira še svoje specifične kriterije, ki velja za to področje. Moram pa reči, da se opaža pravzaprav, da v resnici bi morali še bolj podrobno morda ločevati kot samo po teh nekih področjih, ki obstajajo na najvišji ravni, ampak da včasih tudi raziskovalci iz istega področja pravzaprav na različne načine prispevajo in na različne načine kažejo kakovost svojega raziskovalnega dela, ne. Tako da tukaj mislim, da bo treba še nekaj narediti tudi v smislu povečanja te kvalitativne presoje, o kateri je bilo danes dosti govora. Vendarle bi tukaj opozoril, da kakršnakoli presoja pravzaprav oziroma kakršnikoli kriteriji na nek način vplivajo, kakorkoli so postavljeni, vplivajo na obnašanje ljudi. Tisto, kar je danes zjutraj lepo rekel profesor Kuhar, dekan filozofske fakultete, oziroma ilustriral s primerom, kako vodi lahko prevelika kvantifikacija v neko nezaželeno obnašanje, ne. Bi rad poudaril, da
kakršenkoli sistem merjenja pravzaprav vpliva na obnašanje ljudi tudi v smeri nezaželenega obnašanja, ne. Tako da bomo morali razmisliti dobro, kako postaviti ta sistem, da bomo čim bolj minimizirali te možnosti za nezaželeno obnašanje. Sistem merjenja mora biti uravnotežen, tukaj se strinjam, da verjetno vprašanje, ali bomo s tem, da gremo čisto kvalitativno presojo, v resnici se izognili tovrstnim težavam. In še na eno stvar bi želel tukaj opozoriti, da ko govorimo o vplivu sistema merjenja ali pa sistema vrednotenja na obnašanje oziroma na neke nezaželene pojave, ima tukaj pomemben vpliv tudi kultura. In mislim, da je profesor Kari zjutraj lepo postavil kulturo nekam v sredino. Menim, da habilitacijska merila ta trenutek trdim, da dajo veliko večjo podlago za kvalitativno presojo, kot jo uspemo izkoristiti. Tako kot je bilo rečeno, merila so ta trenutek naravnana tako, da govorijo o minimalnih kriterijih za obravnavo vloge. Torej je tukaj priložnost za kvalitativno vrednotenje pravzaprav velika. Je ne izkoriščamo in mislim, da ko bomo ta prehod delali, da je ključno, kar je treba narediti, pravzaprav sprememba kulture. Ne sprememba pravil, sprememba sistema merjenja, ampak sprememba kulture. Ko poročevalci ocenjujejo kandidate, ne, mi jih usmerjamo, rečemo, poglejte, vi o točkah samo povejte, ali je točkovalnik ustrezno narejen, ne. Potem pa naredite kvalitativno presojo kandidatovega opusa, najpomembnejših del. To se ponavadi zvede na to, da povzamejo, napišejo povzetke teh najpomembnejših del, navedejo, kje so bili prispevki objavljeni, torej to zagotovo ni tisto, kar bi se želeli, ne. In po drugi strani, če pride do kvalitativne presoje kandidatovega dela, recimo, da ne dobi soglasja, ne, potem je vedno odgovor, ja, izpolnjuje minimalne kriterije. Se pravi, tukaj je ključno, kar moramo pri prehodu narediti, sprememba načina razmišljanja, sprememba kulture. Sicer ne bomo naredili nič, ne. Tako da v neki meri se z direktorjem ARRS-ja strinjam, ne, da samo nek nedomišljen prehod, ne, seveda ne bo dal dobrih rezultatov, ne. Zavedati se je treba, ne, da ko govorimo, če cilj, glavni cilj, recimo vpliv raziskovanja na družbo, na blaginjo in tako naprej, ne, da moramo vedeti, kako bomo to merili, ker dajmo si natočiti čistega vina, direktno se tega v večini primerov ne da meriti, ne. Če kdo meni, da lahko direktno merimo vpliv na družbo, ne, potem se bomo čez nekaj let spet praskali po glavi in ugotavljali, da je cesar nag, ne. Metrike so vedno tukaj posredne, ne, indirektne, kar pomeni, da je treba zelo transparentno povedati, zakaj z neko metriko lahko merimo ali pa vplivamo na doseganje teh ciljev, ne. Pogosto manjka, mislim, da v teh merilih habilitacijskih ali pa sicer, da zelo transparentno povemo to vzročno-posledično povezavo, da bi razumeli, zakaj sploh nekaj merimo na način, kot merimo. Potem bo tudi lažji odgovor, koliko kvantifikacije, koliko kvalitativne presoje, ker bomo vedeli, kaj želimo meriti. Toliko, no, mogoče sem bil malo širše vprašal, se mi je zdelo pomembno povedati, no. Verjetno se zato govori o odgovorni rabi metrike tudi, ne? Da ta poudarek, da vemo, kaj pomeni neka metrika, ki izpostavljamo, kar pa pogosto tudi ni primer, ne. Morda bi vam kar takoj profesor Jaklič postavila vprašanje, profesor Mernika je zdaj uspel v chatu izpostaviti, bi pa samo ta drug del. Profesor se strinja, da je mogoče izrabiti metrični sistem, sprašuje pa, kako bi preprečili zlorabe v novem načinu ocenjevanja, da ne bo že vsaka objava, vsaka raziskava veljala za kvalitetno. Torej neko drugo skrajnost, ne?
Mislim, da sem na nek način že odgovoril na to vprašanje. Popolnoma jaz sem se tako v svojem življenju ukvarjal tudi s področjem merjenja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, ne, se pravi, morda drugo področje, ampak marsikdo bo rekel, tega se ne da aplicirati direktno na znanost, ne, seveda se ne da, ampak neki principi, ki so bili tam ugotovljeni, pa gotovo veljajo tudi na področju znanosti. Vsak sistem merjenja se da zlorabiti, se da bo vodil v neki nezaželeno obnašanje in tako naprej. Vendar, kot sem rekel, ključna sta dva dejavnika, da postavimo sistem merjenja, ki je celovit, uravnotežen. In zdaj, kaj pomeni uravnoteženost sistema, je pa najbrž zelo odvisno tudi od področja. Tisto, kar ste vi v izhodišču vprašali, ne? Se pravi, koliko česa na katerem področju se lahko zelo razlikuje. Ne? To je ena zadeva. Druga zadeva pa to, kar sem rekel, kultura. Ne? Če bo pri nas kultura, da po eni strani imamo ta odnos, da ščitimo svoje kolege, ne, ko delamo evalvacije in poročila, po drugi strani pa, in to pogosto opažamo, jim tudi nagajamo, ne, zaradi te neke kompetitivnosti in tako naprej, potem bo seveda zelo težko, da bomo s takim kvalitativnim načinom vrednotenja prišli do nekih dobrih rezultatov. Ne. Težko je to. Hvala lepa. Ena stvar, ki zelo pomaga, je ta transparentnost ali pa pokazati na vzročno-posledične povezave tistega, kar merimo, pa tistega, kar želimo, kar so cilji. Ne. Cilje moramo, konsens okrog ciljev moramo določiti. Ne. Če dam samo za primer dveh kriterijev habilitacijskih merilih, ki sta po moji oceni zelo problematična, to je delovanje v tujini pa vodenje projekta. Nimamo konsenza, čemu ta dva kriterija služita. Ljudje razmišljajo, raziskovalci, o teh dveh kriterijih na različne načine. Zato nekako je zelo težko vrednotiti, a je neko gostovanje tujini dosti dobro, ali ni dosti dobro, ne? Ali je neko vodenje projekta dosti dobro ali ni dosti dobro. Se pravi, tukaj imamo zaradi tega, ker te povezave niso dobro razumljene, kar velike težave pri konkretizaciji. Da pride do takih absurdov, da nekateri raziskovalci mislijo, da ne smejo v 3 mesecih priti domov na vikend, ne, in da zaradi tega se jim ne bo to upoštevalo. Ne. Pa to najbrž ni bistvo tega kriterija. Ne. Ampak nekateri tudi to izpostavljajo, ne smeš domov. Kaj želimo doseči, ne. To pravim, ta transparentnost je zelo pomembna. Kaj je cilj nečesa, ne? Doktor Voh, zdaj pa nazaj pozdravljeni. Kar nekaj let nazaj sva pričela se pogovarjati o vrednotenju raziskovalnega dela, če se spomnite. Ampak bi vas predvsem vprašala, ker sem sama prej izpostavila ta nov javni menedžment, o katerem se govori na splošno v Evropi in širše, koliko to čutite v Sloveniji, ali tudi slovenska javnost, davkoplačevalci vedno bolj pričakujejo, da bomo odgovorili, torej znanost, pa tudi vlada, ministrstvo, kaj dobimo za denar, ki ga damo, vložimo, investiramo v znanost in v kakem smislu, ali morda je temu namenjeno tudi to, kar je predvideno v prihodnjem zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti v zvezi z nacionalnim vrednotenjem raziskav, ali bi naj to ocenjevanje odgovorilo javnosti, kaj je znanost doprinesla družbi. Ja, hvala lepa, kolegica Janja. Ja, seveda, debate in razprave se vlečejo že kar, oziroma so na mizi že kar nekaj časa in verjamem, da tudi glede na to, da govorimo o sistemu oziroma o procesu, ki ni nikoli končan, tudi naprej bojo. Jaz mislim in prepričan sem, da primarno izhodišče razprave mora biti, da znanost ni nekaj, kar bo za en vložen evro dala ven 1,2, 1,8, 4,9 ali kakorkoli že evrov. Skratka, nimamo, kot je, dajmo reči, na eni izmed slavnih panskih končnic, nekaj zmečemo noter, na drugi strani bo mlinček zmlel in na koncu bomo dobili krat 10. Gre za to, da tisto, kar znanost počne, je primarno in največkrat pač
tako kot je bilo že izpostavljeno strani gospoda Jakliča, pravzaprav nekaj, kar je merjeno, kar je možno meriti posredno, ampak dejstvo je, da brez tega posrednega oziroma brez vložka v to tudi tistega posrednega ne bo. Zdaj, mogoče, kar bi jaz želel v tej točki izpostaviti, je, da smo se mogoče temu najbolj približali ravno zdaj v tem času in zaradi česar sedimo doma na svojih stolih in ne v skupni pisarni oziroma v skupni dvorani. Na primeru covida se je jasno pokazalo, da pravzaprav znanost lahko in mora dati odgovore na ključna vprašanja. Če bi nekdo vprašal 2 leti nazaj, ali je smiselno raziskovanje nekega področja cepiv ali pa zdravil nečesa, ki bo dal rezultate enkrat v oddaljeni prihodnosti ali pa tudi ne, ker ne nazadnje na področju znanosti je tudi, da si ugotovil, da nekaj ne gre, pomembna ugotovitev, bi najbrž rekel, ok, kakšna korist pa ima družba kot celota od tega. Ampak danes vsi dobro vemo, da če ne bi bilo točno tistih raziskav, tudi danes, ko pa pričakujemo odgovor na zelo konkretno vprašanje oziroma na zelo konkretno dilemo in stisko družbe kot celote, tega odgovora ne bi bilo. Preprosto, ker ga nihče ne bi bil zmožen dati v času, ki je realen oziroma v času, kjer pričakujemo te spremembe. Tako da jaz zagotovo si predstavljam in zagotovo sem prepričan, da v bistvu znanost zgolj samo zaradi znanosti ne more in ni prav, da obstaja. Hkrati pa vemo, da tudi znanost zgolj zaradi razvojnega oddelka v podjetju oziroma namesto tega ne more obstajati. In da je v bistvu tisti del odkrivanja splošnih principov, popolnoma novega znanja, za katerega nihče od nas tule ne ve, zakaj bo uporaben, pač še vedno ena izmed pomembnih reči, ki jo moramo slediti. Morda ena zanimiva anekdota je bila tudi v tem kontekstu, ko je prišlo do enega velikih izzivov oziroma velikih odkritij na področju znanosti in je pravzaprav eden izmed ministrov za finance, sprašal, pa ni bilo to v Sloveniji, zakaj bi si želeli tole financirati. A me lahko poveste, zakaj bi bilo tole vredno nadaljnjega financiranja? Je raziskovalec odgovoril, da kje bo tole uporabno, težko rečem. Vem pa, da boste od tega v prihodnosti pobirali davke. Skratka, gre za to, da je marsikaj v pričakovanju, pač da moramo družbo zelo jasno in zelo konkretno sporočiti oziroma povedati in mora biti jasno, da vsi raziskovalni rezultati niso uporabni takoj in zdajle, ampak ravno zaradi tega je pa tudi vrednotenje tako zelo pomembno, da znanstveniki vrednotijo znanstvenike. Ker eden izmed osnovnih principov je, da samo znanost lahko pravzaprav vrednoti to znanost in da na ta način ugotovimo, kaj je odlična znanost, kje v tej znanosti je prostor za izboljšave in da pravzaprav pridemo do tega, da imamo ustrezno ravnotežje med tem, kar je na eni strani znanost, odlična znanost, če rečemo blue sky science ali kakorkoli že, skratka tisto, kar res pripelje novo substanco, na drugi strani, kar je neposredna in takojšnja ekonomska učinkovitost in v bistvu razumevanje splošne javnosti, da in en in drug princip oziroma pol sta pomembno, če hočemo, da se krogla vrti tako, kot se mora. Hvala lepa za to misel. Profesor Repnik, bom vas kar direktno vprašala, ali vaše prejšnje izvajanje pomeni, da ste skeptični do Dore, bolj kot podporniki in ali menite, da je bil torej pristop ARRS k Dori napaka oziroma katere alternative ste imeli v mislih, ko ste rekli, poglejmo še pač druge alternative poleg Dore? Ja, hvala za to vprašanje, zato ker je prav, da nanj seveda zelo jasno odgovorimo, Nisem ne direktni podpornik, pa ne skeptik, ampak tipično znanstveno pristopam,
naj se s časoma pokažejo vsi plusi, vsi minusi, pa dajmo pretehtati, pa bomo videli, kaj je najboljše. Sem zelo konzervativen, kar se tiče na vrat na nos skočiti v nekaj nedorečenega. Naj se voda v bazenu, v katerega skačemo, zbistri, v kalno vodo nikoli ne veš, kako bi skočil, še najmanj pa na glavo. Tako da tukaj v vsakem primeru, mislim, da sem v svojem govoru dvakrat najmanj poudaril, kako pomembno se mi zdi, da potekajo posveti na to temo in da če si hočemo res zbistriti pro pa kontra, torej pluse pa minuse, bi mogoče bilo potrebno slišati še pa kakšno mnenje kakšnega skeptika, pa ne iz razloga, da bi potem zaradi tega morda ne šli v neke spremembe, ampak zaradi tega, da v te spremembe gremo previdno, da se izognemo morebitnim pastem, ki jih seveda si ne želimo. Majhen sistem smo. Po eni strani smo majhen sistem, a hkrati globalno vpet in tukaj je zelo po mojem pomembna odločitev, kaj si kot Slovenija želimo. Ali bomo mi tisti, ki bomo spredaj kot pionir in si pri tem morda polomili vse zobe, ali bomo zelo konzervativni in v zadnjih vrstah capljali, pa ko bojo že vse drugi se adaptirali na nekaj novega, bomo mi 10 let za njimi. To so vprašanja, na katera ta trenutek nimamo odgovora. In največ, kar skozi nekako znanstveno razmišljanje lahko prispevam je, dajmo se o teh stvarih pogovarjati, dajmo na mizo pluse pa minuse, samo s ciljem, da bomo pristopali na pot teh sprememb domišljeno. To se mi zdi pomembno, da se moje izvajanje razume na tak način in nisem ne pro pa ne kontra. Samo opozarjam, da moramo razmišljati o vseh vidikih, preden začnemo zelo intenzivno skakati neke stvari. To pomeni, da bo ARRS nadaljeval z koraki v zvezi z implementacijo DORE tudi vnaprej. Da to ni zdaj neka zgodba, ki je končana. Pravzaprav je treba povedati, da vsebine, ki so zajete v DORO, so v veliki meri že praksa pravzaprav na ARRS. To je SFIG-ov že ARRS v resnici podpisal pred časom, potem pa nič. Poglejte, večina, to ni pol pa 1% zraven, večina naših procesov že poteka na kvalitativni ravni, ampak tam, kjer se nam še vedno zdi smiselna, so pa neki določeni vstopni pogoji še vedno kvantitativni. Ampak ne gleda se kar celota, ampak se recimo pogleda, pri prijavi izpostavite svojih 10 najboljših člankov po lastni presoji. Torej je v nekem smislu kvantitativa zajeta, ampak v ozadju je takoj že kar kvalitativen pristop. Tako da tukaj, kdor dobro pozna pač procese pa prijavne omejitve na projektih in programih ARRS, ve, da že zdaj v veliki večini potekajo procesi skozi neko kvalitativno obravnavo. Tako da DORA ja ali pa neformalno implementirana v procesih je zajeta. Ja, je pa bilo dopoldan, ne vem, če ste bili prisotni, izpostavljeno, da se zunaj, torej mednarodni skupnosti financerji sedaj koordinirano povezujejo v smislu, da bi zahtevali od prijaviteljev izpolnjevanje pogojev ali pa načel iz DORE. Torej to bo potem potrebno, dejansko bomo prisiljeni tudi na ta način slediti, ker torej z neke univerze ali pa iz inštituta raziskovalnega se sploh ne bi mogel prijaviti za prejem finančnih sredstev, če ne bo institucija, vsaj formalno, ker je profesor Curry povedal, da nimajo policije, da je lahko samo policija nadziranje tega izvrševanja. Tako da vsaj ta formalno, deklaratorno bomo zgleda slej ko prej vsi raziskovalci v Sloveniji potrebovali, da bomo se sploh lahko prijavljali na mednarodne razpise. Ja, doktor Boh? Ja, hvala lepa. Spoštovani, jaz mislim, da je ravno to, kar ste zdaj na koncu omenili, ena izmed izjemno pomembnih reči. In močno upam, da bo poleg formalnega izpolnjevanja neke kljukice, ki jo bo treba nekam dati, pravzaprav pomenilo pristop oziroma pomenilo sodelovanje v nekih finančnih inštrumentih, ki bojo oziroma v nekem krogu tudi zares pač zavestno
sodelovanje pri procesih, ki so, in ne zgolj s figo v žepu in pod mizo, da zaradi tega, da pristopim oziroma da sem lahko del nekega procesa. Jaz bi poudaril še eno reč. Slovenska agencija za raziskovalno dejavnost, slovenske raziskovalne organizacije in ne nazadnje tudi ministrstva, ki pokrivamo to področje, smo del evropskega raziskovalnega prostora. Ravno v zdajšnjem času se pač potekajo zelo intenzivni procesi spreminjanja oziroma prilagajanja za naslednje obdobje evropskega raziskovalnega procesa oziroma prostora. V času slovenskega predsedovanja bo ključno odprto vprašanje upravljanja tega prostora. In v bistvu zdaj, če pogledamo, da slovenski raziskovalci ne živite v balončku, čeprav je to v zadnjem obdobju zelo, kako ne rečem, prikladen izraz v nekem drugem kontekstu, ampak vendar ste del prostora. In v bistvu za kandidirati na EU projekte, za kandidiranje v mednarodnem prostoru, bo pač nekatere principe in nekatere smeri, ki so dogovorjene na ravni EU, potrebno spoštovati. In zdaj jaz pravzaprav moram reči, da ne vidim, kako bi bilo mogoče, da boste slovenski raziskovalci neke principe spoštovali v primeru, ko se prijavljate na EU projekte in hkrati v celoti pozabili na njih oziroma dali figo v žep in jo pravzaprav skrili pod mizo, ko boste kandidirali za nacionalne projekte. Govorimo o enotnem prostoru, kjer te distinkcije po mojem prepričanju ne sme biti. In v bistvu z tega vidika še enkrat poudarjeno, kar mislim, da je bila že tudi ena izmed poudarkov v debati predtem, brez dvoma bibliometrika in brez dvoma kvantitativni kazalci so nekaj, kar je pomembnega in kar brez dvoma se kar naenkrat ne bo razblinilo, in je pomembno upoštevati tudi naprej. Ampak, da moramo biti zelo pozorni, čemu je to namenjeno. Ali je namenjeno vrednotenju posameznika, ali je namenjeno vrednotenju in merjenju odmevnosti, morda v bistvu v širšem agregiranem smislu merjenju performansa, če rečem s to grdo besedo, institucije, ne pa posameznika. In v bistvu tu moramo biti tudi v prihodnje izjemno previdni, da in konec koncev slediti in sooblikovati tisto, kar nastaja tudi na EU ravni, ker ni razloga, da bi bilo doma drugače, kot je v delu, ki ga soustvarjamo v kontekstu evropskega raziskovalnega prostora. Ja, se strinjam, hvala lepa. Doktor Romih bi vprašala to, kar je tukaj izpostavljeno v chatu, ker se najbolj spoznate na druge kriterije, mislim. Kateri mislite, da od teh kriterijev altmetrike bi bili najboljše nadomestilo za obstoječe kriterije? In pa hkrati bi vas tudi vprašala, kaj je za vas trenutno v sedanjem sistemu tisto, kar je najbolj moteče za raziskovalce glede vrednotenja? No, hvala. Zdaj jaz bom poskušala to vse skupaj nekako v nek koherenten odgovor strniti in hkrati sem še vmes. Hkrati z odgovorom gospodu, zdaj sem videla dr. Francu Maliju iz Fakultete za družbene vede UL, ker sem vmes naredila kratko Google poizvedbo in bi želela odgovoriti na vse tole. Torej, prva stvar je, da mislim, da je prišlo prej do klasičnega razkoraka med nekom, ki razume znanost skozi perspektivo naravoslovja in tehnike, in pa nekoga, ki razume znanost s perspektive družboslovja in humanistike. Mislim, da je, če dr. Mali tudi pogleda ta moj članek, ki sem ga prej omenila, da bo videl, da je bistvena razlika v diskurzu na teh dveh področjih. Mislim, da je to prava beseda. Mi je v naravoslovju ne uporabljamo tako pogosto, tako da upam, da sem se pravilno izrazila. V glavnem, mi nismo v naravoslovju in tehniki tako zelo
bi rekla, se ne osredotočamo tako zelo na to, komu neke določene ideje pripisujemo, kot se mogoče v družboslovju in humanistiki. In zato mogoče na področju družboslovja in humanistike ne prihaja v takšni meri do problema napačnih citatov, kot sem ga prej izpostavila, in mogoče pač ta moj argument za celotno področje, iz katerega dr. Mali izhaja, ni veljaven. Tega zdaj ne morem v tem trenutku pač trditi. Bi pa ga lepo prosila, če je še zdajle z nami in spremlja tale pogovor, da tu v chat napiše neko povezavo do tega nekega povzetka o vlogi citiranja v znanosti gospoda Garfinkla. Jaz namreč v tej svoji kratki poizvedbi po Googlu nisem našla ničesar. Zdaj, rekla bi tudi tako, nisem prepričana, da so altmetrike primerna zamenjava za bibliometrične citate. Med drugim tudi zato, ker, kot smo se recimo naučili v okrogli mizi, ki jo je na podobno temo, ki jo je organiziralo naše društvo, in to je izpostavil dr. Pušnik. Recimo, če bi mi želeli kot nek objektiven kazalnik vzeti, ne vem, število čipkov na Twitterju ali pa število Facebook objav ali pa nekaj takega, zato se da sprogramirati spletne robotke, ki bodo to delali namesto nas. Se pravi, to definitivno ni, se mi zdi ni pravi način, no. In jaz tudi, bom tako rekla, nisem popolnoma proti kvantifikaciji. Jaz sem proti kvantifikaciji na podlagi faktorjev vpliva in bi pa na podlagi kako bi rekla, nepremišljenega zanašanja na citate. In zdaj bom izpostavila še en vidik, ki sem se ga domislila v bistvu danes dopoldne. In sicer spet, mogoče to ni v družboslovju in humanistiki pojav. Je pa pojav v naravoslovju in tehniki in recimo ravno kar imamo na našem odseku na Kemijskem inštitutu odprt razpis za delovno mesto. In dobili smo prijavo nekega tujca, v kateri se ponaša torej kakšna z vsoto faktorjev vpliva, ki jo imajo njegove publikacije. Tako da, in zdaj, če jaz to pravilno razumem, pa mislim, da pravilno razumem, to pomeni, da je ta oseba matematično seštevala ulomke z različnimi imenovalci, česar se ne sme. Mislim, in je, a veste, take stvari so zelo, zelo zgrešene, če se osredotočamo samo na neke številke. Pravim pa seveda, da je to zelo odvisno od področja. In recimo nekaj stvari, ki na kakšen način bi jaz mogoče kvantifikacijo drugače zastavila, je na primer, da bi namesto števila člankov, ki so citirali neke članke, da bi preverili število različnih prvih avtorjev, ki so citirali članke. Zaradi tega, ker to pomeni, to bi v bistvu merilo, po moji logiki, število oseb, različnih oseb, ki jih je nek članek, neka ideja navdihnila za njihovo raziskovanje. Seveda, spet bi bilo treba zagotoviti, da dejansko citirajo bistvo objavljene raziskave in ne tako, kot se je dogajalo meni, uvodov. Potem, ali pa recimo, da bi preverili na koliko različnih področij je neka raziskava vplivala. Se pravi, ne vem, a je, jaz prihajam iz področja analizne kemije, a so moji članki vplivali na kemijo materialov, a so moji članki vplivali na okolje, na toksikologijo, recimo take stvari. Če jaz razvijem neko analizno metodo, na koliko različnih
znanstvenih področjih so potem raziskovalci to metodo uporabili, recimo take stvari. Potem ena stvar, ki se mi tudi zdi smiselna, pač z mojega področja, bi bilo treba pogledati, koliko časa po objavi se članki še vedno citirajo. In to je recimo zelo tipično spet v naravoslovju, da kadar se objavi neka metoda, ki ima velik vpliv potem v raziskovalni skupnosti in postane standardizirana, lahko tak članek dobiva citate še po 10, 20, 30, 50 letih. In jaz mislim, da tak članek definitivno lahko štejemo kot nekaj, kar je spremenilo družbo, spremenilo znanost. Ne vem, zdaj, jaz imam v glavi naprimer neko metodo za merjenje koncentracije proteinov, ki se uporablja v kitih, ki se jih da kupiti, ampak recimo mogoče bolj tak recenten primer je pa metoda CRISPR, naprimer, zelo znana, zelo vplivna. Potem bilo bi treba tudi pogledati, kar bi mogoče bilo še bolj celo primerno za družboslovje in humanistiko, na katerih področjih izven znanosti oziroma ožjega raziskovalnega področja se članki citirajo, a se citirajo v visokošolskih učbenikih, v srednješolskih učbenikih, v knjigah, v policy dokumentih, take stvari. In torej, ja, da se razumemo, pač jaz nisem proti kvantifikaciji in za subjektivnost. Osebno bi želela pač, da pridemo do razmisleka, kaj te metrike, ki jih uporabljamo, merimo. In altmetrike se mi zdijo pa en tak, če sem čisto iskrena, bolj kot ne en okrasek, se pravi, da pogledaš, kakšen imaš, bi rekla, praktično medijski ali pa spletni vpliv, ampak spet mislim, da ni cilj znanosti, da postanemo neki influencerji. Ja. Doktor Romihova, jaz bi samo pojasnila, da smo razčistili, da je profesor Mali mislil Eugena Garfielda, ne? Ja, vidim. Tiste ideje, za kar mi dovolite komentar, mislim, da so bile čisto dobre na začetku, ampak ko postane za znanstveni svet samo eno merilo, se potem raziskovalni prostor točno temu merilu na nek način prilagodi in mislim, da ti druge oblike metrike so pa potem namenjene temu, kot je razumeti tudi preko Dore, da malo zmedejo, torej tole, ne, da če pa je več kazalcev, se težje zdaj vsem prilagajaš, ne. Tako da mislim, da se na ta način. No, ker imamo samo še 5 minut, zdaj malo pohitela, bi še profesor Jakliča prosila kot ekonomista, mogoče malo za pogled, kako gledate na to globalno tekmo, ki se danes dogaja med univerzami, ko gre za kupovanje raziskovalcev, na nek način podobno, kot se kupujejo nogometni igralci, pa vendar ni potrebno raziskovalcu, da sploh pride na tisto univerzo, ne? Kako gledate tudi na mednarodne lestvice razvrščanja univerz? Ja, veste, jaz pa nisem ekonomista, ne? Delam sicer na ekonomski fakulteti, ampak moje ozadje je nekoliko drugačno, ne? Se ukvarjam s poslovno informatiko, bolj s temi poslovnimi vedami. Če dovolite, bi se jaz odzval na tole zdajle diskusijo glede teh metrik pa tega, ne? Jaz bi še enkrat rekel, ne, seveda, kakršnokoli metriko uporabimo, moramo se zavedati, da je približek, ne? Se pravi, da moramo razumeti, zakaj to merimo, jo ustrezno tudi interpretirati in vsaka metrika, kakršnokoli bomo definirali pravzaprav, bo s časoma postala predmet tega, da bomo našli načine, kako optimizirati svoje delovanje pri uporabi tovrstne metrike, ne. Tako da jaz tukaj ne vem, če ima danes preveč smisla, da se pogovarjamo o tem, katere konkretno metrike so smiselne, pa ne, ker je treba tukaj res cel sistem razumeti, cilje razumeti, povezave in tako naprej. Se mi zdi, da mogoče je malo brezplodna razprava, da se pogovarjamo
a je ta metrika prava. Ta trenutek mogoče je, za ta namen je, za nek drug namen pa ni, ne. To moramo upoštevati, ne. Kar se tiče pa kupovanja, pa ja, ne znam vam pravzaprav strokovno na to odgovoriti, ne, imam lahko samo neko svoje mnenje tukaj, ne. Potem bom pa vprašala Ne bi doktor vam Boha. direktno odgovoril na to vprašanje. Hvala. Bom potem doktor Boha vprašala, če kaj pri nas na slovenski vladi se gleda na lestvice razvrščanja. Vemo, da je recimo ruski predsednik izdal en odlok ali nekaj takega pred 8 ali 7 leti o tem, da je cilj ruske vlade, da pride, ne vem, 5 ruskih univerz med 100 na lestvici in temu ustrezno tudi finančno podporo prav temu cilju. Ali ste kdaj na tak način pristopali na ministrstvu k temu razvrščanju, ki je pa nedvomno, neposredno povezano z tem, kar govorimo, torej metrika, ne, ker tam pri nastanku teh lestvic pa torej bistveno manj se neke kvalitativne presoje raziskovalnega dela uporabljajo, ampak torej dejansko metrika. Ja, če me vprašate, ali se na vladi ozirajo po svetovnih lestvicah oziroma rangiranjih, vam težko rečem. Lahko pa povem, kakšno je pač tudi pri nas na ministrstvu in mislim, da tudi nekako generalno in pač to mnenje oziroma kaj je s temi raznoraznimi lestvicami. Dejstvo je, da vsak, ki gleda oziroma ki dela na nekem področju, če si to priznamo ali pa če ne, se rad vidi visoko na katerikoli lestvici. Če smo visoko, če smo morda tam, kjer bi si nižje, kot bi si želeli, kakorkoli že, toliko bolj veselo hitimo poudarjati, da najbrž lestvica nima čisto pravih kazalnikov, če smo pa dovolj visoko ali pa zelo pri vrhu, smo pa neskončno srečni in si obesimo brez večjih težav zastavo pred institucijo in rečemo, mi pa smo, ki ne. Skratka, brez dvoma se temu, tej skušnjavi se mi zdi tako institucije kot politika pač ne more izogniti, ampak moje ključno razmišljanje gre v drugo smer, da te metrike in te lestvice niso same sebi namen. Če jih gledamo, kam je uvrščena posamezna univerza ali posamezna institucija, pač nam da neko sliko, ki je bolj ali manj popačena. Morda je to predvsem eno izmed orodij, ki nam bolj kakor umestitev na neki lestvici pomaga pri tem, da analiziramo, kje bi morda lahko bili boljši kot in kaj moramo narediti, da bomo na nekaterih področjih boljši, pa ne zaradi lestvice, ampak zaradi rezultatov, ki si jih in doseganja ciljev, ki jih sami pravzaprav hočemo doseči in h katerim strmimo. Tako da bi neka pač lestvice vplivale na pravzaprav ali financiranje ali karkoli takšnega, absolutno ne. Zdaj, kaj si je Rusija zamislila, je pač druga reč. Oni so, kot vem, tudi izmislili oziroma ustanovili svojo metriko in svoje rangiranje, preprosto zaradi tega, ker so ugotavljali oziroma bili mnenja, da obstoječa rangiranja ne odražajo ustrezno tistih močnih oziroma pomembnih dosežkov njihovega akademskega prostora, kar verjetno tudi drži, ne? In zaradi tega jaz mislim, da so lestvice zagotovo nekaj, o čemer si ne moramo delati utvare, da ne vpliva na naše vsakdanje življenje, pa vendar, da ni nekaj, po čemer da bi bil to ključen dejavnik za neke pač politike oziroma za strategije, da bi si želeli, da bi ključno se potem usmerili. Je pa še nekaj drugega pomembno, ne? Če bi institucija pripeljala na svojo, pravzaprav med svoje zaposlene nekega Nobelovca ali pa karkoli že, se najbrž to bo odražalo v neki metriki in neki lestvici. Ampak jaz močno upam, da akademske institucije tega ne počnejo zaradi metrike, ampak preprosto zaradi tega, ker jim to omogoča, da so boljše.
da so boljše navznoter, boljše do svojih študentov in da bolje ne nazadnje izrabljajo in bolje uresničujejo svoje ključno družbeno poslanstvo. Hvala lepa. Ker se nam je čas iztekel, bom zaključila pogovor. Mislim, da se je pokazalo preko tudi števila udeležencev na današnjem dogodku, da ima skoraj verjetno vsak od raziskovalcev kako individualno bolečino v zvezi s posebnostjo njegovega raziskovalnega področja ali kakšna druga taka izkušnja, zaradi česar tudi smo občutljivi na debate take, tudi različne vidike ocenjevanja. Bi pa za zaključek izpostavljeno kulturo danes, kulturo raziskovanja in tudi kulturo vrednotenja in pogled v prihodnost, torej v enotnem evropskem raziskovalnem prostoru. Upam, da je za vas ta čas epidemije imel vseeno kakšne pozitivne vidike, da se je delo malo umirilo in da je tudi ta pritisk za vrednotenje in primerjanje in konkurenco malo manjši v tem času. In upam, da kaj dobrega iz tega časa tudi odnesemo v prihodnost. Hvala lepa vsem udeležencem, vsem sogovornikom. Upam, da še kdaj, gotovo bo to debata, ki se ne bo zaključila. Gledali bomo še naprej tudi čez meje in upam, da uspešno se temu tudi prilagajali. Sedaj pa predajam besedo nazaj organizatorjem in gospe prodekanici. Ja, hvala lepa. Še enkrat, spoštovani gostje, iskrena hvala, da ste si vzeli čas, prispevali svoje poglede na tematiko današnjega posveta. Na tem mestu bi se zahvalila tudi dr. Mojci Kotar in dr. Matevžu Rudolfu, ki sta zaslužna za organizacijo današnjega dogodka. Hvala vsem udeležencem in udeleženkam, da ste bili z nami. Prišli smo do konca razprave, torej današnje razprave, ampak zdi se seveda, da je pot pred nami dolga. Odprli smo več vprašanj, kot smo našli odgovorov, ampak če ne sprašuješ, seveda tudi do odgovorov ne moreš priti. Naj vam samo še zaželim, da ostanete zdravi, v upanju, da ko se bomo prihodnjič srečali, med nami ne bo ekranov, ampak se bomo gledali neposredno iz oči v oči. Srečno. Hvala lepa.